Hello everybody, my dear bio buddies. ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? A very warm welcome to this session. అందరికీ a very good evening. Welcome everybody. Yes, ఈ రోజు marathon late అయింది. I know. So we all were waiting from a long time. You all, I mean, right? Yes. Actually, there was some serious technical issues. So now it's sorted. We are back now. Okay. So let's begin. Let's begin. Welcome, welcome everybody. And yes. Hi Kumar, how are you? Hi Kranti, hi Chitra, hi Yashwant, Harshita, Sanjana, Alfia, Jyoti, Andariki hello Nana, Mallika, Mani, Yashwant, chalo. So, first of all, have you all subscribed to the channel or not? Okay. ఎందుకంటే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ రెగ్యులర్ గా క్లాస్ చూస్తున్నారు కానీ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేరు. సో ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో దట్ యూ వోంట్ మిస్ ఆన్ ఎనీ ఇంపార్టెంట్ నోటిఫికేషన్. ఓకే. So this month, March month, we are going to have many important sessions, upcoming sessions. So do subscribe to the channel if you don't want to miss any important thing. And quickly like the hit button. Come on. So blast the like button. Show some love for bio. Yes, you all love biology, isn't it? Ma'am, Maths Marathon. Yes, actually Maths Marathon is there today. But why it's not yet scheduled, I can't tell you, but it is there. Okay. Ma'am, Maths Marathon TSK, please. Yes, Kartikeya, Maths Marathon, actually it was planned. It is there, but a time ki undi, I cannot tell you. Yashwant, yes, I know you have been waiting. So we all you teachers are available on Instagram and Telegram. Okay, Mirandaru teachers so direct ga connect avochu through Instagram or Telegram. Telegram for important PDFs, Telegram join avandi. Okay. And WhatsApp channel tappakunda join avandi endukante WhatsApp channel lo we are going to have all the latest updates, right Nana? Okay, chalo. So and do you know about the offline centers? Vedantu is now in your city. Okay, so you can just call on this toll free number for any kind of inquiry, or డైరెక్ట్ గా మీరు ఈ నంబర్స్ ని కాల్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ గివెన్ నంబర్స్ బ్రాంచెస్ కి రెస్పెక్టివ్ నంబర్స్ ఆర్ గివెన్. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏపీ లో, సో యు ఆల్ ఆర్ ఏపీ స్టూడెంట్స్, టుడే ఏపీ మ్యారథాన్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్, రైట్? సో ఏపీలో విశాఖపట్నంలో నౌ వీ హ్యావ్ 3 సెంటర్స్, తిమ్మాపురం, ద్వారకానగర్, అసిల్మెట్టలో, అలాగే విజయవాడలో అండ్ తిరుపతిలో ఆల్సో వీ హ్యావ్ సెంటర్స్. సో రెస్పెక్టివ్ పీడిఎఫ్స్ లో, ఓకే, ఏదైతే బయో పీడిఎఫ్స్ ఉంటుంది కదా, బయాలజీ పీడిఎఫ్స్, దాంట్లోనే all these numbers are available. So you can call on the respective number for any kind of queries. Chalo, Govardhan, yes, let's start. So, video stuck ainda. Malli ade problem. 1 minute. 1 minute, Nana, I'll fix it. So just be online. Like be in the live. 1 minute, I'll fix it. Yes. Yes. Are we live? The problem is fixed, right? Am I audible and visible now? Please let me know, Nana. So there's some serious technical issue I'm facing today. So really sorry for that. Am I audible and visible? Yes. Sudha Reddy, Kranti. Now it is visible. Sanat Kumar, very good. Yes, Bioheart, Vasanta, yes. Chalo. So it's visible now, right? Okay, chalo. Life processes. So total we have 5 chapters in bio. Our 5 chapters low. In this particular session, I am going to discuss
all the important 8 mark questions. Okay, so either important 8 mark questions are there, and then 4 mark questions. So all the 4 mark questions together I'll be discussing, and then 2 mark question and 1 mark questions. Okay, కానీ ఇక్కడ ఒక మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఎవ్రీ చాప్టర్ లో కంపల్సరీ 8 మార్క్ 4 మార్క్ 2 మార్క్స్ అనేది ఉండవు. డిఫరెంట్ చాప్టర్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ వెయిటేజ్. సో బ్లూ ప్రింట్, బయాలజీలో బ్లూ ప్రింట్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను, యూ ఆల్ మైట్ బి నోయింగ్ ఇట్. ఓకే, సో బ్లూ ప్రింట్ ప్రకారం లైఫ్ ప్రాసెసెస్ చాప్టర్ లో వీ హ్యావ్ 8 మార్క్స్ 4 మార్క్స్ 2 మార్క్స్ అండ్ ఆల్సో 1 మార్క్. ఓకే, కానీ కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ లో వీ హ్యావ్ 8 మార్క్స్ అండ్ 4 మార్క్స్ ఓన్లీ. ఓకే, అలాగే హెరిడిటీ చాప్టర్ లో వీ హ్యావ్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్ అండ్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్, అండ్ ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. So different chapters we have different marks allotted, right? So we have to prepare according to the blueprint, isn't it? TS వాళ్ళకి రోషని TS వాళ్ళకి యాక్చువల్లీ క్లాస్ ఉంది నానా, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యెట్ షెడ్యూల్డ్. చలో మోజేష్ ఉంది యూ హ్యావ్ క్లాస్, బట్ అది ఎందుకు షెడ్యూల్ అవ్వలే తెలీదు, బట్ ఇట్ విల్ బి స్టార్టింగ్ సూన్. So let's discuss the important 8 mark questions from the chapter life processes. So life processes start చేసినప్పుడు you all should be really energized. Okay, ఎందుకంటే life processes chapter ఒక పెద్ద చాప్టర్, కొంచెం లెందీగా ఉంటుంది. So you should really have good amount of energy. Okay, so వేరే చాప్టర్స్ కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్, హెరిడిటీ, రిప్రొడక్షన్, ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్, దాంట్లో we have either 4 marks or only 8 marks and 1 marks. Okay, or only 8 marks and 4 marks. Kani each chapter lo we have all 8, 4, 2, 1 marks. Anduke, so let's start it. Okay, hi Azad. No Azad, for TS class is there. Okay, you have a surprise in math class today. Okay, so you should all tell me what is the surprise. All the TS students, you have a surprise for math class. Okay, 8 mark question lo ఒక మాట గుర్తు పెట్టుకోండి నాన్న, న్యూట్రిషన్ చాప్టర్. ఓకే, సో ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ హియర్. న్యూట్రిషన్ చాప్టర్, అలాగే రెస్పిరేషన్ చాప్టర్. ఓకే, దీస్ 2 చాప్టర్స్, న్యూట్రిషన్ అండ్ రెస్పిరేషన్, రైట్? సో న్యూట్రిషన్ అండ్ రెస్పిరేషన్ లో టోటల్ experiments, how many activities are there? Nutrition we have 3 important activities. Respiration we have 2 important activities. Dantlo 1 activity is very important, yeast experiment. Nutrition chapter lo ee 3 activities, respiration chapter lo 2 activities ni chadukondi. 8 marks chalu saripotundi. From nutrition and respiration they are going to ask you 8 mark question from activity only. Nen cheptunnan kada ade pakka question. మీ క్వశ్చన్ పేపర్ లో 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ చూస్తే కనుక యూ విల్ సీ యాక్టివిటీ, 1 యాక్టివిటీ ఇస్ అ షార్ట్ క్వశ్చన్. ఒక యాక్టివిటీ పక్కా అది ఉంటుంది క్వశ్చన్ పేపర్ లో. అందుకే ఆల్ ది యాక్టివిటీస్, ఓకే, ఆల్ ది యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్, సో ఆల్ ది యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ యూ హ్యావ్ టు కవర్. ఫస్ట్ యాక్టివిటీ చూద్దాం నాన్న. హౌ క్యాన్ యూ ప్రూవ్ దాట్ CO2 is essential for photosynthesis? ఫోటోసింథసిస్ కోసం CO2 కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఎసెన్షియల్ అని ఎలా ప్రూవ్ చేసుకుంటారు? కెన్ యూ టెల్ మీ ద నేమ్ ఆఫ్ ది యాక్టివిటీ? ఓన్లీ నేమ్ ఆఫ్ ది యాక్టివిటీ చెప్పండి. సించన్ ఏమైంది? హర్షిత, ప్రభాస్, పేపర్ లీక్, మ్యాథ్స్ క్లాస్. నో పేపర్ లీక్ కాదు, బట్ ఒక పెద్ద సర్ప్రైజ్. యూ విల్ బి వెరీ సర్ప్రైజ్డ్. ఆల్ ద టీఎస్ స్టూడెంట్స్ తో పాటు AP స్టూడెంట్స్, యూ ఆల్సో విల్ బి సర్ప్రైజ్డ్ లేటర్. ఓకే, so there's something different coming up. అందుకే మ్యాథ్స్ సెషన్ ఇంకా షెడ్యూల్ అవ్వలేదు. ఓకే, ఫైన్. సో లెట్స్ see here. 1 minute, where's the live session? Why the likes are so less? You don't like biology or you don't like this class? Bell jar, very good. ఎవరు చెప్తున్నారు ఇక్కడ? కుమార్, వెరీ గుడ్. మా మనసుడ్ ఆన్సర్ చిత్ర. బెల్ జార్ ఎక్స్పెరిమెంట్, వెరీ గుడ్ నాన్న. బెల్ జార్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో బెల్ జార్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా మనం ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు దట్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, అంత పెద్ద ఆన్సర్ చూసి భయపడతారు. సో ఐ విల్ ఓన్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ అ వెరీ ఈజీ మేనర్. ఓకే, యూ ఆల్ ఆర్ అవర్
ఛాంపియన్స్, ఎస్ ఛాంపియన్స్ కి షార్ట్ కట్ కావాలి కదా, సరిగా పర్ఫెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలి, ఇజంట్ ఇట్? సో చూడండి, సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ 2 బెల్ జార్. ఆల్ రైట్, ఈ 2 బెల్ జార్ లోపల ఏం పెట్టుకోవాలి నాన్న? వీ హ్యావ్ టు కీప్ పాటెడ్ ప్లాంట్. ఓకే, సో 2 పాటెడ్ ప్లాంట్, రైట్ నాన్న? ఓకే, సో హియర్ 1 పాటెడ్ ప్లాంట్ అండ్ ఇక్కడ కూడా ఒక పాటెడ్ ప్లాంట్ అన్నమాట, ఇజంట్ ఇట్? సో దీస్ పాటెడ్ ప్లాంట్ తో పాటు we have to keep one thing. Okay, so this is suppose bell jar 1 and ఇది ఏమో bell jar 2. సో మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు, in which of the okay, any one of the bell jar we have to keep something. What is that? టైం చెప్పండి మ్యాథ్స్ కి. అదే నాన్న, మ్యాథ్స్ కి టైం ఒకటే నాకు తెలీదు, కానీ ఒక సర్ప్రైజ్ ఉంది అని నాకు తెలుసు. సో ప్లీజ్ వెయిట్ ఫర్ దాట్. రామ్ సాయి ప్రకాష్, ఫస్ట్ బెల్ జార్ లో KOH. ఓకే, very good. So in one of the bell jar we have to take KOH, potassium hydroxide. So what is KOH nana? Potassium hydroxide. So what is the property of potassium hydroxide? Who will tell me that? Okay, potassium hydroxide ki oka particular property untundi kada. What is that property? Nagendra, Chitra, Rajaram, Tejashri, all of you giving the right answer. Manikanta, crick hockey, Chitra, yes, correct. Madan, hi Madan. Chalo, Innocent Harsha. Ma'am, reproduction lo 4 marks diagram kaakuna, reproduction lo 4 marks diagram practice cheste better kada. I always advise my students to attempt the diagram attempt cheyandi, that is better. Okay, yes, Sarita, what happened? So KOH, what KOH? Yes, I can see many of you answering the question. KOH will absorb the carbon dioxide. KOH chesedi enti? It will absorb whatever carbon dioxide is present in this bell jar. Ee bell jar lopala edaithe carbon dioxide untundi kada, danni KOH will absorb it. Okay, but here what is happening? We have not used KOH, so carbon dioxide is available, alage untundi. Kani ee bell jar lo carbon dioxide anedi it will be used up, ante it will be absent now. Okay, so we have to allow it for some time alage. Then after few hours we have to take leaf. Okay, okoka leaf from both the bell jar. So from this bell jar we have to take 1 leaf. Okay, and then from this bell jar we have to take 1 leaf. Okay, aa rendu leaf ni, okay, so take a petri dish, keep both the leaf and try to put iodine drops on both. Okay, so iodine drops veyagane, so suppose this is bell jar 1 leaf and this is bell jar 2 leaf. Okay, now you tell me which leaf will show blue black color, 1 or 2? Which leaf will show blue black color, 1 or 2? And one more thing, biology short notes for AP students is available in the description. Biology short notes for AP students. Okay, let me check. Biology short notes. Yes, biology short notes ikkada CBSE exams undi kada, adi actually AP students ki mind maps and short notes both are useful for AP students. Please download that. Okay, all of you can download these short notes and also the mind maps for all your biology chapters. Shrikant, Chaudhary, Madan, 2 will show blue black color. Very good. Okay, so this leaf 2 will show blue black color. Why it is showing blue black color? Because e particular plant lo, okay, this leaf actually carbon dioxide is available. Carbon dioxide available undi kabatti photosynthesis will happen. Okay, so photosynthesis will happen. Photosynthesis jarugute emaitundi? There will be starch production. Yes, photosynthesis final product enti nana? It is nothing but starch production, right? So starch production aithe whenever you put the iodine solution, blue black color will be seen. Okay, blue black color will be seen. That's all. Adi meeru observation lo rayalannamata. Leaf 1, bell jar 1 will not show any color change because
దాంట్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవైలబుల్ లేదు కదా. వెన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ ఫోటోసింథసిస్. ఫోటోసింథసిస్ లేకపోతే స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ అనేది జరగవు. దేర్ ఇస్ నో స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్. నో స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ అంటే బ్లూ బ్లాక్ కలర్ చేంజ్ విల్ నాట్ బి దేర్. ఇది మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి ఇన్ ద అబ్జర్వేషన్. ఓకే, కిల్లర్ గేమర్ ప్రోలాక్టిక్ ఆర్ ప్రోబయోటిక్, విచ్ వన్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్? మ్యామ్ ఆన్సర్ కి రిప్లై ఇవ్వండి. వాట్ ఈస్ యువర్ క్వశ్చన్? క్యూటీ సిస్టర్స్, వాట్ ఈస్ యువర్ క్వశ్చన్? సామ్, maths class is there. Okay, so this is how you have to write. Whenever you are writing any experiment, please remember, write the experiment in this format. First, aim of the experiment. Aim of the experiment meeku ela telustundi? Aim of the experiment will be there in the question itself. Okay, you can just pick from the question and write the aim of the experiment. Aim of the experiment tarvata write down the apparatus. Okay, ante materials required. This is the format for writing any activity. Activity or experiment రాసినప్పుడు please follow the format. మీరు format follow చేయకపోతే that will not, like, marks will not be allotted. Full marks will not be allotted. Okay, apparatus తర్వాత procedure. Okay, so procedure లో నానా what you have to do is write the steps, all the process point wise. Point wise at least 10 points, minimum 10 points should be written in procedure. Okay, paragraph wise rayakuna, please write it point wise. Okay, reproduction diagrams are very difficult. Dhanushri, it is not that difficult nana, I'll teach you. Okay, feedback mechanism lo killer gamer, I'll come to that point. Wait, so procedure kindane you have to draw the diagram. Please remember, whenever you are attempting any activity, procedure kindane diagram draw cheskondi. Okay na? Then procedure tarvata you have observation. What you have? Observation, right? So observation tarvata conclusion or inference, then precautions also you have to include. So this is the format for writing any activity. Next question, how do you prove that chlorophyll is necessary for photosynthesis? Photosynthesis జరగాలంటే chlorophyll చాలా అవసరం. Okay, so chlorophyll is necessary and how you are going to prove? Can you tell me? So just look here, I'll tell you one thing. Carbon dioxide, chlorophyll, alage sunlight. Okay, carbon dioxide, chlorophyll, sunlight, one more is water. Okay, so these are the 4 raw materials for photosynthesis. Out of these 4 raw materials, ee 4 raw materials lo okka raw material kuda available ga lekapothe there will not be photosynthesis. Please remember that. Okay, photosynthesis jaragalante ee 4 raw materials kachithanga undali. Okka raw material lekapothe no photosynthesis. Anduke aa basis lo there are so many experiments. Okay, so chlorophyll is necessary and what you are going to do? Okay, chlorophyll is necessary. So what is the experiment? You have to take 2 leaves, right? So 2 leaves lo kuda, what kind of leaf? Variegated leaf. Okay, so variegated leaf. Okay, 1 leaf also we can do. Variegated leaf experiment. Very good, Suguna Rao. Ma'am, when the class will start? Tomorrow is exam. Sinchan, yes, fast gane cheskuntunnam kada. Namaste Harsha, how are you? Ramya, yes. So variegated leaf ante itla patches laga untundi kada. Okay, so these are the yellow parts, suppose. Okay, yellow portion, and this is the green portion. So green portion ante it has chlorophyll, yellow portion ante it do not have chlorophyll. There is no chlorophyll in this yellow portion. Okay, so yellow portion lo chlorophyll ledante photosynthesis jaragadu anamata. So adi meeru like we have to boil it first. Leaf ni boil chesi pale yellow color aitundi kada. Dan tarvata iodine drops veyali. Iodine drops veyagane what is happening? Only the blue black color will be seen in the green area. Okay, but yellow color area undi kada, dantlo this blue green color will not be seen because no chlorophyll, no photosynthesis, no starch, anduke no blue black color change. Okay, Ramya, yes. Next, activity to show that effect of saliva on starch. Okay,
ఈ యాక్టివిటీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న. వాట్ ఈస్ ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ సలైవా ఆన్ స్టార్చ్? ఓకే, ఫర్ దిస్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ క్విక్లీ. యూ జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. మీ అందరికీ కాన్సెప్ట్ తెలుసు అంటే యాక్టివిటీ మీరు ఓన్ గా రాయొచ్చు. మొత్తం యాక్టివిటీని బై హార్ట్ చేయడం అస్సలు అవసరం లేదు. డోంట్ డూ దాట్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఎనీ యాక్టివిటీ యూ షుడ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఫస్ట్ దాన్ని అండర్స్టాండ్ చేయండి కాన్సెప్ట్ ని. ఇట్ విల్ బి సూపర్ ఈజీ నాన్న. So in both the test tubes you have to take water. Okay, ఆ వాటర్ లో what you are going to add in both test tube? Pinch of flour. Okay, flour అంటే పిండి. ఇప్పుడు గోధుమ పిండి or any kind of starch you have to add. Okay, so when you are adding flour in both the test tube, what is happening here? So this is a mixture of starch solution now. Okay, starch solution mixture lo now you have to add saliva in one of the test tube, and another test tube lo there should not be any saliva. Okay, so saliva should not be added in one test tube. Oka test tube lo saliva add chesukovali, right? Now you tell me, ikkada already starch undi, idi starch kada, flour ante starch kada, godam pindi lo starch untundi. What will happen to this starch when you are adding saliva? Maths class, andaru maths class కోసం ఇక్కడ అడుగుతున్నారు కదా. మ్యాథ్స్ క్లాస్ విల్ స్టార్ట్ నాన్న. ఎస్ రేపు మ్యాథ్స్ టెస్ట్ ట్యూబ్ బి టర్న్స్. సుగుణారావు, టెస్ట్ ట్యూబ్ బి టర్న్స్ ఇంటూ బ్లూ బ్లాక్ కలర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ టెస్ట్ ట్యూబ్ ఏ, దిస్ ఇస్ టెస్ట్ ట్యూబ్ బి. ఎస్, యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ యాక్చువల్లీ రైట్, బట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్, లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దాట్. సో సలైవా, we all know that saliva has one enzyme. What is the name of that enzyme? Salivary amylase. Saliva lo ఏ enzyme untundi? Salivary amylase. What is the action of salivary amylase? Salivary amylase will convert starch into simple sugar or maltose. Okay, so ఏదైతే starch untundi kada, okay, so that starch will be converted into simple sugar by the action of salivary amylase. So ikkada whatever starch is there, adi breakdown aitadi, because saliva has salivary amylase. Salivary amylase will break down the starch. Adi starch ni break down chesi, so it is converting into simple substance. So this test tube will not have starch. No starch kabatti no blue black color when you add iodine drops. Okay, kani ikkada ఏమైంది, we did not add saliva. No saliva అంటే starch is as it is. Okay, starch as it is intact గా ఉంటుంది కాబట్టి when you add this solution here, okay, iodine solution, change in color, blue black color will be seen. That's all. Okay, quiz. Yes Revant, actually we have a quiz today. How do you prove that light is essential for photosynthesis? Photosynthesis కోసం light essential అని how do you prove that? Yes, quiz ఒకసారి I'll confirm you. 1 minute. Actually quiz was there today. Now first you tell me, ఈ experiment పేరు ఏంటి? What is the name of this experiment? Asexual reproduction modes. Yes, I'll explain that. Asexual reproduction mode explain chestanu. But before that, so what do you, how do you prove that light is essential for photosynthesis? Photosynthesis kosam light essential ani ela prove chestar nana? Maths. Everybody is asking about maths. Black screen experiment. Very good, Chitra. So here we have to take a potted plant. Our potted plant lo, suppose this is the leaf. Okay, ee leaf ni this part, okay, this part of the leaf has to be covered with a black paper. Okay, black paper to cover cheseyali. Black paper to cover chesinappudu emaitundi, this part is exposed to sunlight, this part is exposed to sunlight, but what about this part? Black paper to cover cheskunamu kabatti no color change, no absorption of sunlight. Okay, here sunlight పడట్లే కదా, you have restricted sunlight exposure. Okay, కానీ these two apart they will have sunlight. అందుకే sunlight ఎక్కడైతే పడుతుంది అక్కడ starch production will happen. Okay, so starch is produced here
and also at this place. Okay, kani what about this place? No starch production because no sunlight. No sunlight, no photosynthesis. No photosynthesis ante no starch production. Okay, no starch production ante there will not be blue black color change. Sarena? ఇన్నోసెంట్ హర్ష, రిప్రొడక్షన్ లో 4 మార్క్స్ లో ఏం చదువుకోవాలి ఇప్పుడు నేను డిస్కస్ చేస్తాను. లైఫ్ ప్రాసెస్ తర్వాత we have this chapter na control coordination tarvata reproduction. Okay, so listen, how can you prove that carbon dioxide released during fermentation? Fermentation appudu carbon dioxide release aitundi ani ela prove cheskuntaru? So this is nothing but yeast experiment, okay, or yeast activity. So how many of you know about this yeast activity? Yeast activity ante perfect ga telusa? Come on, do you know about the yeast activity? One minute. Yes, quiz is there. Today quiz is there. Okay. Yes, I just confirmed it. Quiz is there or not. So quiz untundi nana manaku 8 o'clock or 8:30 start cheddam. Meer eppudante appudu. Okay. Maths important questions. Oh, Shruti. Yes, what is the question? Shruti. Chalo, yeast experiment. How many of you know about yeast experiment? Vinith Kumar, do you know what is yeast experiment? So yeast experiment okasari ikkada chudandi. So we have to take one container which will have yeast solution. Okay, so this is yeast solution. Yeast solution is actually mixed with cooled like boiled glucose which was cooled later. Okay, so glucose to mix chesukovalanamata. Okay, so we are mixing with the glucose yeast solution ni, and ఇది మిక్స్ చేసిన తర్వాత above the glucose solution there has to be a paraffin layer. What is this? There has to be a paraffin layer. Okay, so ఈ paraffin layer ఏంటి నాన్న? Yes, Rupesh, sugar solution or fruit solution also you can take. అందుకే glucose solution we are taking. Okay, రే biology exam. Yes, Amruta, tomorrow bio exam for AP students. Okay, pink, yellow, blue colored trees, do they have chlorophyll? No, they don't have chlorophyll. Chlorophyll will be present only in the green colored part. Okay, Anita Joshi. So what we are doing now, we are connecting one delivery tube from this solution to another beaker. Okay, so this beaker will have lime water in this. ఈ beaker లో ఏముంటుంది? Lime water. Lime water అంటే calcium hydroxide. Okay, so what is lime water? Lime water is nothing but calcium hydroxide. Okay, so calcium hydroxide and this is yeast solution. Yeast solution లో glucose mix అయి ఉంటుంది. ఇది ఆక్సిజన్ రిమూవ్ ఫస్ట్ అయితే మనం ఆక్సిజన్ ని రిమూవ్ చేస్తున్నాం ఫ్రమ్ దిస్ సొల్యూషన్. వై వి ఆర్ రిమూవింగ్ ఆక్సిజన్ ఫ్రమ్ దిస్? వి ఆర్ రిమూవింగ్ ఆక్సిజన్ ఫ్రమ్ దిస్ సో దట్ anaerobic respiration can happen. Okay, so yeast will undergo anaerobic respiration, right? Anaerobic respiration jaragalante oxygen removal has to be there. So oxygen remove chesin tarvata what we are doing, see here, yeast will undergo respiration. Yeast respiration dwara it is releasing a gas which is called carbon dioxide. So our carbon dioxide gas will move in this delivery tube and it will reach this solution. What is this solution? Lime water, calcium hydroxide. So what happens to calcium hydroxide? Carbon dioxide as soon as it come across calcium hydroxide, what will happen? Amruta, you are from TS but you have bio tomorrow. Okay, introvert, Renuka, Vanishri, yes, Ramsha, Mohammed Ramsha. So all the AP students, they have bio test, bio exam tomorrow. So we are conducting bio marathon, right? Kani some students
ఇక్కడ చూడండి, కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ plus carbon dioxide. What should be the reaction? I'll write here. Calcium hydroxide ante slaked lime, okay, CaOH taken twice plus carbon dioxide. When these two are mixing, what is formed? CaCO3. CaCO3 actually enti idi oka white color PPT. Okay, calcium carbonate. CaCO3 ante calcium carbonate. So that's one white color PPT. Okay, anduke carbon dioxide, whenever it is passing over slaked lime or lime water, it turns milky. Okay, ఇది milky ga మారిపోతుంది. Okay, this solution will turn milky. Why it is turning milky? Because ikkada yeast has undergone respiration and carbon dioxide is released. So carbon dioxide release ayindi kada, that carbon dioxide will go to that container. అది మిల్కీగా టర్న్ అవుతుంది అంటే దట్స్ అ కన్ఫర్మేషన్ ఫర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్రొడక్షన్. ఓకే, ఎస్, కాల్షియం కార్బోనేట్, వెరీ గుడ్. నితీష్ రైడర్, గుడ్ ఈవినింగ్. ఓకే మణివర్ధన్, అర్థమైందా? చలో నెక్స్ట్ వన్. హౌ డు యూ డెమాన్స్ట్రేట్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ మోర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ ఎయిర్ దాన్ వి బ్రీత్? ఓకే, సో ఫర్ దిస్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ 2 టెస్ట్ ట్యూబ్. ఓకే, ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ లో ఏమో వీఆర్ అలౌయింగ్ ఎయిర్ టు పాస్ త్రూ అండ్ ఇంకొక టెస్ట్ ట్యూబ్ లో వీ హ్యావ్ టు అలౌ ఎగ్జైల్డ్ ఎయిర్. ఎగ్జైల్డ్ ఎయిర్ అంటే ఎయిర్ ఫ్రమ్ అవర్ మౌత్. ఓకే, సో ఎయిర్ ఫ్రమ్ అవర్ మౌత్ వీఆర్ జస్ట్ బ్లోయింగ్ ఇన్ టు దీస్ 2 టెస్ట్ ట్యూబ్స్. ఓకే, సో ఈ 2 టెస్ట్ ట్యూబ్ లో వాట్ వీ హ్యావ్ టేకెన్, అగైన్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అంటే lime water. Okay, lime water is taken in both the test tube, right? So ఈ lime water ఉంది కదా, ఈ lime water మిల్కీగా టర్న్ అవుతుంది. కానీ which test tube? Test tube 1 or test tube 2? ఏ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో ఫాస్ట్ గా మిల్కీగా టర్న్ అవుతుంది? which test tube will have a faster conversion of milky color? Can you tell me? Hi Vasanta, hi Meenakshi, Dhanush. Yes మ్యామ్, 8 కి స్టార్ట్ చేయండి వీ క్విజ్. ఓకే, 8 కి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, వాట్ ఎవర్ యూ సే విల్ డూ దాట్. Ramsha, important questions for maths. Maths will be there, Nana, but why it hasn't started yet, I am not sure. చూడండి, ఇక్కడ సందేశ్ సార్ అడుగుతున్నారు కదా మీకు, డూ యూ వాంట్ మ్యాథ్స్ మ్యారథాన్? టీఎస్ స్టూడెంట్స్, మ్యాథ్స్ మ్యారథాన్ కావాలంటే ఇక్కడ ఎస్ అని ఇట్లా క్లిక్ చేసేయండి అండ్ దెన్ యూ కెన్ సీ ద మ్యాథ్స్ సర్ప్రైజ్. నేను చెప్పాను కదా మీకు. And all of you please ask Sandesh sir to give short notes for bio short notes for AP students and mind map for AP students. Ask sir to pin it in the chat box. Yes, chalo Shushant, Vaibhav bhai, yes. So which one will yes, many of you answering here test tube 2. So test tube 2 lo faster conversion of milky color, ఫాస్ట్ గా అది మిల్కీ కలర్ గా మారిపోతుంది టెస్ట్ ట్యూబ్ 2 లో. బికాస్ టెస్ట్ ట్యూబ్ 2 లో ఎగ్జైల్డ్ ఎయిర్ విల్ హ్యావ్ మోర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. అందుకే టెస్ట్ ట్యూబ్ 2 లో ఉన్న కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఫాస్ట్ గా మిల్కీగా టర్న్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఏమైతుంది, ఇన్ దిస్ ఎయిర్ విల్ హ్యావ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బట్ లెస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఎయిర్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుంది కానీ లెస్ అమౌంట్. ఆ లెస్ అమౌంట్ వల్ల ఏమైతుంది, ఇది మిల్కీగా మారుతుంది, చేంజ్ అవుతుంది కానీ కొంచెం టైం పడుతుంది. సో ఇన్ దిస్ వే యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. ఓకే, సో ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ కవర్డ్ ఆల్ ది 8 మార్క్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్. నౌ 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ నేను చెప్పాను కదా లాస్ట్ లో, ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ లో ఆల్ చాప్టర్స్ లో ఉన్న 4 మార్క్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం మీరు 2 మార్క్ క్వశ్చన్ చూడండి లైఫ్ ప్రాసెసెస్ లో. So shall we do 1 mark question first and then come back to 2 mark question? Okay, no problem. 2 mark question e chesedam. What happens if acid is not secreted in the stomach? Okay, so this is our stomach. Okay na, oka diagram kuda chesedam. Idi enti nana, this is stomach. Okay, stomach lo what 3 things are there in stomach? Mainly 3 things. One is HCl, one is pepsin, isn't it? And another one is mucus. So pepsin, mucus and HCl, they have very important role in our stomach, right Nana? Check safe.
Why you people are thinking like that? You should not say like that to your teacher, na? Why will I show partiality? Huh? All my students are equal, very much close to my heart. But it is practically not possible for me to read each and every comment, right? You should understand that. Ila chaptara miru, ma'am, you are showing partiality, ma'am, you are ignoring. అసలు నేను ఎందుకు ఇగ్నోర్ చేస్తాను చెప్పండి? Why will I ignore? Yes, you should not, you should understand, okay? So I have to teach, I have to read the messages. It is not possible to do both the things, isn't it? So ఏదైతే మెసేజ్ కనపడుతుంది, I'll see that. And if any of your messages are not answered, if your doubts are not replied in the live session, please definitely you try to contact me on Telegram. Okay, చాలా మంది స్టూడెంట్స్ టెలిగ్రామ్ లో అడుగుతారు. I try to answer each and every student. Okay. So Sheikh, some name was there. Joshna, yes, Harshita. So ikkada HCl. Question was, what happened if HCl is not secreted in the stomach? So HCl enti, what is actually HCl? Hydrochloric acid stomach lo enduku untundi? Asalu mana stomach lo hydrochloric acid, why it is there? Yes. So in our stomach, hydrochloric acid has a role. So what is the role for hydrochloric acid? What is the role for hydrochloric acid? So this hydrochloric acid will activate the pepsin. Okay, actually pepsin oka inactivate form lo untundi, pepsinogen. Okay, so that pepsinogen has to be converted into pepsin. This conversion will happen by HCl. Okay, so this conversion will happen by HCl, right? Gopikrishna, social అర్థం అవ్వట్లేదా? దత్తు సార్ తీసుకుంటారు నాన్న మ్యారథాన్. ఓకే, సో యాక్టివేటింగ్ ద ఎంజైమ్ ఫర్ ప్రోటీన్స్. పెప్సిన్ ఏంటి? పెప్సిన్ ఇస్ బేసికలీ ద ఎంజైమ్ ఫర్ ప్రోటీన్ డైజెషన్. ప్రోటీన్ సరిగా డైజెస్ట్ అవ్వాలంటే పెప్సిన్ హ్యాస్ టు బి యాక్టివేటెడ్. ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది అది పెప్సినోజెన్. సో దానికోసం HCl ఇస్ నెసెసరీ. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్, HCl విల్ కిల్ ద జర్మ్స్ ఇన్ అవర్ స్టమక్. ఓకే, బై మిస్టేక్ ఏదైనా జర్మ్స్ ఎంటర్ అయితే దాన్ని కూడా అది రిమూవ్ చేస్తుంది. ఈ టూ థింగ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇఫ్ HCl is not secreted, then pepsinogen will not be activated. So as a result, protein digestion cannot happen. Okay, so finally protein digestion anedi will not take place if HCl is absent. Next, if you meet gastroenterologist, what questions will you ask? Asking questions, itlanti questions will be asked for 2 marks. 2 marks lo adugutaru. Asking questions ante మీరు నెఫ్రోలాజిస్ట్ ని కలిసినప్పుడు ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, న్యూరోలాజిస్ట్ ని కలిసినప్పుడు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, కార్డియోలాజిస్ట్, పల్మనాలజిస్ట్. సో లైఫ్ ప్రాసెసెస్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క టాపిక్ రిలేటెడ్ డాక్టర్. సో ఇక్కడ గ్యాస్ట్రోఎంట్రోలాజిస్ట్ అంటే సంబడి లైక్ డాక్టర్ రిలేటెడ్ టు అవర్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. ఓకే, సో డాక్టర్ ని కలిసినప్పుడు ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు? ఎస్ బీవీజీ అది TA students also can watch this ఎందుకంటే chapters are same only. Okay, acidic medium for pepsin. Yes Rupesh, HCl is giving acidic medium for pepsin. Short note open అవ్వట్లేదా? Please try from another mobile, it will be opening. Okay, Satish, Minakshi, yes. So now you will ask which type of food helps the gut health. Then why indigestion takes place? How can I prevent indigestion? Okay, what is malnutrition? Which type of food we will take to avoid malnutrition? So all these are different types of questions you can ask to gastroenterologist, doctor related to digestive system. Okay, oka chinna point gurtu pettukondi, whenever you are meeting any doctors ni కలిసినప్పుడు either you will ask about some disease or you will ask about some treatment. Okay, disease గురించి అడుగుతారు, లేకపోతే treatment అన్నమాట. Okay, so you have to frame question based on these two, that's all. Okay, next, yes, how can you prevent acidity అది అడగొచ్చు. Okay, quiz 8 or 8:30 కి స్టార్ట్ చేద్దాం. After completing life processes, let's have the quiz. Okay, what question will you ask about respiratory diseases if you have a chance to meet
Pulmonologist. Pulmonologist ante doctor related to lungs. Okay. So pulmonologist asking questions అంటారు దీన్ని. Okay. So doctors ని కలిసినప్పుడు ఎట్లాంటి questions అడగడం. So you have to frame questions. 2 marks కి అడుగుతారు కాబట్టి minimum 4 questions you have to frame. Okay. So please frame 4 questions to be asked to the doctor. Pulmonologist అంటే ఏంటి? Lungs related doctor. Okay. Malnutrition ఏంటి? Pranit malnutrition AP స్టూడెంట్స్ కి లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను. టీఎస్ సెషన్ లో డెఫినెట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే. టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి మ్యారథాన్ ఇస్ దేర్ నానా, ఇట్ విల్ బి దేర్, డోంట్ వరీ. సో దేర్ ఇస్ something happening, so you will come to know that. Okay. Yes. So what is the cause of lung cancer? What is asthma? How can asthma be cured? What is pneumonia? How is it caused? How is tuberculosis cured permanently? నేను చెప్పాను కదా, డాక్టర్స్ ని కలిసినప్పుడు either you frame a question based on disease or you frame a question based on treatment. Okay, disease or treatment మీద question అడగడం, that is very very important. Vishnu, you love bio, but next you are going to take MPC. Okay, that's a tragedy of life. Okay, so many students, they like bio but they'll take MPC. Many they actually like maths but they'll go for BPC. So it's okay, you have to choose your career. Ma'am, we want session PDF. Yes, Sinchan, I'll provide. What questions will you ask about kidney diseases? Kidney diseases మీద ఎట్లాంటి questions అడుగుతారు నాన్న? How do I prevent formation of stone formation ని ఎలా మనం ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు? Does a renal failure hereditary? How blood pressure harm kidney? What is kidney failure? How much water should I drink per day? Okay, so such questions you can ask to the doctor. Which kind of doctor? Nephrologist. Okay. Okay, so week quiz. When do you want week quiz? So week quiz is ready. We'll have week quiz after a long time, isn't it? So are you all ready? So bring all your friends. Okay, andar friends ki cheppandi nana, we have a quiz with Sunaina ma'am now. So we can like you today, you should try to win in the quiz. Okay, then you will be the biology superstar today. Okay, whoever wins in today's quiz, I'll write his or her name on the board as biology superstar. Sarena? Yes. Chitra? Yes. Harshita, what is your doubt? What you're not? Which one you did not understand? Okay. Sai Charan, Instagram lo you have sent the request. Okay, I'll accept. What questions will you ask to a cardiologist? Okay, so all types of doctors, whatever all doctors are there, right? Cardiologist, pulmonologist, nephrologist, gastroenterologist. So కలిసినప్పుడు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారో 2 మార్క్స్ కి ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. సో ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ హార్ట్ డిసీజెస్, హార్ట్ ని హెల్దీ ఎట్లా ఉంచాలి? ఓకే, సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్, కొలెస్ట్రాల్, is it problematic for heart health? These type of questions you can ask to cardiologist. Okay, next, what will happen? ఇది ఒక if based question. So 2 marks లో ఖచ్చితంగా ఒక if based question ఉంటుంది, ఒక asking question to doctor అది ఉంటుంది. So what will happen if gastric glands do not secrete mucus? ఒకవేళ gastric gland లో mucus లేకపోతే, if mucus is not there in gastric gland, then what will happen? So if mucus is not there in gastric gland, what will happen? See, week quiz link kuda vachesindi manaku. So here we have week quiz link ready. So after live processes, question answer explanation, we'll start week quiz. Okay. Say time of quiz. Adenana 8 o'clock. I think 8 o'clock quiz will be there. We'll start it. Okay. So if mucus is not there, actually this is stomach, right? So stomach lo acid untundi, HCl. So this HCl is very dangerous because it can dissolve bones also. It is so powerful, acidic. So obviously it can damage the stomach wall also. Okay. So to prevent the stomach wall, right? So to prevent the wall of stomach from the action of HCl,
there is mucus lining in the walls of stomach. Okay, there is mucus lining in the walls of stomach. I don't, yes, it is a lung problem, Nana, Lakshmi Devi. Okay. Next, bile juice does not have any digestive enzyme, but still it plays very important role. So, bile meeda question, oka chala ante chala repeated question, Nana. Whenever you are preparing for biology exam, please don't skip this question. Very, very important. So, bile juice, okay, bile juice actually idi oka digestive juice. Okay, so bile juice, it is of course one digestive juice, but all digestive juice they have digestive enzyme. Kani bile juice lo digestive enzyme anedi undavu. Ipudu digestive enzyme lekapothe then use enti? Okay, what is the role? So no digestive enzyme. Okay, bile juice lo there will be no enzyme. So if there is no enzyme, okay, what is the role of bile juice? Can you tell me what is the role of bile juice? Mojesh, you are from TS, na? See, maths marathon will be there. It is there. There is some problem in the maths marathon. You will come to know. So wait for the surprise. Ma'am, Aroju, English exam manchiga rasava. Okay, Sai Sharan, very good. So bile juice actually what it is doing, you know, whatever large fat molecules are there, those large fat molecules has to be broken into smaller fat molecules. And the process ni emantaru emulsification. This process is called emulsification. Emulsification ante large fat molecules. Ippudu manam fat tintunamu kada, whatever fat we are eating, all those fat are complex and large. So that has to be broken down. Okay, when it has to be broken down, appudu emaitundi, that process is called emulsification. Emulsification process actually happens by bile juice. Okay, emulsification process bile juice dwarane possible aitundi, and after breaking down, this is called emulsified fats. What is this called as? Emulsified fats. Okay, అసలు ఎందుకు ఆ బ్రేక్ డౌన్ జరుగుతుంది? బికాస్ there is one enzyme called lipase. So lipase will act on the fats. Fat digestion lo lipase helps. Kani lipase action చూపియాలంటే on the fats should be smaller. It cannot act on large fat molecules. Okay, so that is the reason fats has to be broken down, which is called emulsification. అర్థమైందా ఇప్పుడు? So emulsification happens by bile juice. ఇది ఒక function of bile juice. ఇంకొక function ఏంటి bile juice ది? So bile juice makes the medium alkaline. Okay, actually food when it is coming from stomach, ఇప్పుడు this is stomach, right? So stomach nunchi in the form of chyme, food will be coming down to duodenum. Okay, so ఆ duodenum కి వచ్చినప్పుడు food is acidic. ఎందుకంటే stomach లో HCl was there. Because of that HCl, food is acidic. ఆ acidic food has to be converted into alkaline, and it is done by bile juice. Alkaline ఎందుకు అవ్వాలంటే pancreatic juice, intestinal juice అవన్నీ మళ్ళీ యాక్ట్ చేయాలంటే alkaline medium కావాలంట ఆ enzymes కి. అందుకే bile juice will convert the acidic food into alkaline. These are the functions of bile juice. Clear? Vasanta, Yashwant. Yes. Yashwant, you have got the information. So maths class schedule ainda? Wait, let me check. Lohan, Lucky. Yashwant, neat. Yes, Chaudhary. Okay, just 1 minute. Yes, maths class is finally scheduled. So 9 o'clock you have the maths class. Okay, all the TS students, are you happy now? So 9 o'clock you have the maths class, right? One more class you have at 8 o'clock. 8 o'clock also a class untundi, 9 o'clock also a class untundi. Nice. Tejashri, you are a new student from AP. Hello Tejashri, welcome to the session. All the new joiners, welcome Nana. Next, why do we get muscle cramps in our legs? Okay,
సో మీరు అందరు చేసేది ఏంటంటే ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారు, ఓకే టుడే ఈజ్ లైక్ ఎగ్జామ్ అయిపోయింది కదా, ఈ రోజు మార్నింగ్ వాక్కి వెళ్దాం, పొద్దున్నే లేచి ఒక 10 కిలోమీటర్స్ యుల్ వాక్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ ఆ ఎక్సైట్మెంట్తో. తర్వాత ఏమైతుంది, నెక్స్ట్ డే యూ విల్ హ్యావ్ పెయిన్ ఇన్ యువర్ మసిల్స్, ఓకే లెగ్స్ లో క్రాంప్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, ఎందుకు ఆ పెయిన్, సడన్ గా ఆ పెయిన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే బికాస్ ఆఫ్ లాక్టిక్ యాసిడ్. అసలు ఈ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫార్మేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది, హౌ ఇస్ దిస్ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫార్మేషన్ హ్యాపెనింగ్? సో విల్ సీ హియర్. రెస్పిరేషన్ లో గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ పాత్వే గుర్తుందా? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ రిమెంబర్ గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ పాత్వే? Vigorous exercise. Yes, Amruta. Correct answer. Very good, Amruta. Ma'am, time is 7:55. Yes. So you will have math class soon. But we will have quiz also. Okay. 8 o'clock quiz untundi manaku nana. So all of you should join in the quiz, AP students, right? So lactic acid formation. Suppose glucose is there. Glucose is first converted into pyruvate. So what is this glucose 6 carbon compound? Pyruvate 3 carbon compound. This step of conversion, this is the first step of respiration. Let it be aerobic respiration, anaerobic respiration or lack of oxygen ఉన్నప్పుడు కూడా any kind of respiration, first step ఏంటి? Glycolysis. Okay, so first step of respiration is glycolysis. Glycolysis అంటే glyco అంటే glucose, lysis అంటే breakdown of glucose into pyruvate. Okay, సో గ్లూకోజ్ ఇంటూ పైరువేట్ అయిన తర్వాత ఈ పైరువేట్ పరిస్థితి ఏంటన్నా ఇప్పుడు? సో పైరువేట్ కి సపోజ్ ఆక్సిజన్ ఉంది కానీ దెర్ ఇస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఆ సిచ్యువేషన్ లో పైరువేట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ లాక్టిక్ యాసిడ్. ఓకే, సో పైరువేట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ లాక్టిక్ యాసిడ్, రైట్? సో లాక్టిక్ యాసిడ్ ఎక్కడ అంటే అక్యుములేట్ అవుతుంది అంటే మన మసిల్స్ లో. సో మసిల్ సెల్స్ లో లాక్టిక్ యాసిడ్ విల్ బి అక్యూములేటెడ్, అక్కడే జమ అయిపోతుంది. దాని వల్లనే వీ గెట్ మసిల్ క్రాంప్స్ ఆర్ మసిల్ పెయిన్ ఆర్ మసిల్ ఫెటీగ్. సో లాక్టిక్ యాసిడ్ ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ ఎనర్జీ, దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్. వెనెవర్ యు ఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ lactic acid answer or muscle cramp answer, you can also include this reaction in that. Okay, Akhil, gastroenterologist. Gastroenterologist ante doctor related to the digestive system. Mana digestive system ki related doctor is gastroenterologist. Okay na Akhil? Okay, next. Why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals? So mammals lo oxygenated and deoxygenated blood separation anedi enduku undali? Suppose this is the heart. Okay, heart lo 4 chambers. Why the 4 chambers? Like here you have oxygenated blood, here oxygenated blood left side lo, kani right side lo you have deoxygenated blood and here also deoxygenated blood. Okay, so oxygenated deoxygenated is separated by septa. Okay, so why is this separation required? Okay, actually itlanti separation unnappudu, right? This is one very very important question for AP students. This separation valla we will have a proper supply of oxygen, ante adequate supply of oxygen. Okay, adequate supply of oxygen to our cells. మన సెల్స్ కు ప్రాపర్ ఆక్సిజన్ రీచ్ అవ్వాలంటే ఆక్సిజనేటెడ్ డిఆక్సిజనేటెడ్ సెపరేట్ గా ఉండాలి. ఓకే, కానీ మన సెల్స్ లో ఆక్సిజన్ రిక్వైర్మెంట్ ఎందుకు అంత, లైక్ వై వి నీడ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్? బికాస్ ఆక్సిజన్ సరిగా దొరికితేనే వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ఏటీపీ ఆర్ ఎనర్జీ. ఓకే, ఎనర్జీ క్యాన్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ ప్రాపర్లీ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ అడిక్వేట్ సప్లై ఆఫ్ ఆక్సిజన్, రైట్? ఓకే, సో ఎనర్జీ ఎందుకు కావాలి మనకు అంతా? బికాస్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ అవర్ బాడీ టెంపరేచర్. mammals, birds, they have to maintain body temperature. ఆ బాడీ టెంపరేచర్ కి మెయింటైన్ చేయడానికి ప్రాపర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇస్ రిక్వైర్డ్. వీఆర్ హై ఎనర్జీ నీడ్స్ యానిమల్స్. మనకు ఎనర్జీ నీడ్స్ చాలా హై ఉంటుంది కాబట్టి వీ నీడ్ ప్రాపర్ ఆక్సిజన్. ప్రాపర్ ఆక్సిజన్ ఎలా వస్తుంది? ఆక్సిజనేటెడ్ డిఆక్సిజనేటెడ్ సెపరేట్ గా ఉన్నప్పుడు. ఇప్పుడు క్లియర్? Akhil, yes, I remember you, Nana. Vasanta,
Oh, your heart has 5 chambers, Vasanta. Okay. Amruta, NADPH, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, adi entante, that is ATP and NADPH produced in light reaction. It is used in dark reaction for glucose production, photosynthesis lo. Okay. Photosynthesis lo 2 phases will be there. Light reaction and dark reaction. So light reaction lo ATP and NADPH are formed. You want me to start the quiz? చాలా మంది ఎక్సైటెడ్ ఫర్ ద క్విజ్. ఎస్, చాలా రోజు తర్వాత కదా క్విజ్ మనం చేసేది. ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఎఫెక్ట్స్ ద ఫేట్ ఆఫ్ పైరువేట్. ఆక్సిజన్ ఉంటే ఏమైతుంది? పైరువేట్ విల్ అండర్గో ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్. ఆక్సిజన్ లేకపోతే ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్. ఆక్సిజన్ ఉంది కానీ దేర్ ఇస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, అప్పుడు what kind of respiration? Lactic acid formation. That you have to explain. What questions will you ask your teacher about evil effects of tobacco consumption? Chala tobacco consume cheste. Okay, tobacco consumption valla evil effects or bad effects enti? So tobacco can cause cancer. So adi meer adugutaru mee teachers ni. How tobacco damage our body? Which chemical present in tobacco? Okay, children addicted to tobacco consumption, how children are addicted. So you have to frame some questions. Quiz ki time aindi. You all want me to start the quiz? Quiz start cheddama. What happen if platelets are absent in our body? Mana body lo okavela platelets absent undi ankondi. Okay, so platelets absent unte emaitundi? Very important question. Okay, ee platelet question 5-star question idi. Okay, so this is a 5-star question, very much repeated in exam every time, every year. Ante last year nunchi syllabus is changed now, but till last year for both AP and TS this question was repeated lot of times. Okay, quiz kavala, or shall we complete 2 marks and 1 mark here, then we'll start the quiz. So here, what questions do you ask your teacher to know about blood pressure? Okay, platelets. If there are no platelets in our body, okay, so no platelets in our body, mana body lo platelets lekapothe emaitundi appudu? What is the problem we are going to face? No blood clotting. Okay, for example, there's no platelet, then blood clotting will not happen. Blood clotting ledante appudu emaitundi? Heavy blood loss. Okay, our body will have heavy blood loss. Heavy blood loss aithe the person will not survive. Eventually the person is not going to survive. Okay, maths class you have today, it's scheduled. Activity lo inference pakka rayala. Avunu nana, inference or conclusion rayali kada. Okay, next, what would be the consequence of deficiency of hemoglobin in our body? మన బాడీలో ఒకవేళ హీమోగ్లోబిన్ డెఫిషియన్సీ ఉంటే, సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫేస్? యాక్చువల్లీ ఈ హీమోగ్లోబిన్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఆర్బీసీ. హీమోగ్లోబిన్ వల్ల బ్లడ్ ఈస్ రెడ్ ఇన్ కలర్. ఇంకొకటి ఏంటంటే హీమోగ్లోబిన్, వన్ హీమోగ్లోబిన్ క్యాన్ కంబైన్ విత్ 4 ఆక్సిజన్. అంటే హీమోగ్లోబిన్ కి ఆక్సిజన్ అంటే చాలా ఇష్టం అన్నమాట. ఓకే, సో వన్ హీమోగ్లోబిన్ విల్ కంబైన్ విత్ 4 ఆక్సిజన్. Suppose this is 1 hemoglobin, so it is combining with 4 oxygen, ante it is taking oxygen carrier laga. Come on, vacheseyandi, I'll carry you to the cells. Okay, so 4 oxygen to combine ainappudu oxyhemoglobin, HbO2 taken 4 times, oxyhemoglobin is formed. So this oxyhemoglobin will go to each and every cell and aa cells ki oxygen supply cheyadam. That is the function of hemoglobin. Anduke hemoglobin ni carrier of oxygen kuda antaru. Okay, hemoglobin is nothing but carrier of oxygen. Right Nana? Yashashwini, 4 marks lo differences. Yes, 4 marks lo differences adugutaru, diagram adugutaru, table based questions will be asked in 4 marks. Okay, Sanat Kumar, ma'am, for everything we can say human will die. Why for everything? Sanat, okay. Start cheyala quiz. Chestanu nana, ikkada chudandi.
Then kidney failure mida what kind of awareness you can give? So drink at least 2 liters of water regularly, eat home cooked meals, avoid canned food, fast food ni avoid cheyali, processed food ni kuda avoid cheyali, low salt diet. Okay, you should take low salt. Then grains and vegetables baga tinali, and high sodium food. Okay, high sodium unna food ni kuda avoid chesukovali. Then your kidneys will be healthy, right? Suma? Yes, yes, Pranit, will start the quiz, but let me complete the questions of this one. Life processes questions complete chesin tarvata I'll start the quiz. Okay. Next, if a person's kidneys are not functioning properly, okay, so if a person's kidneys are not functioning properly, ఇక్కడ చూడండి, కిడ్నీస్ ఒకవేళ సరిగా ఫంక్షన్ చేయకపోతే what is the problem we are going to face? If kidneys are not functioning properly, what is the problem we are going to face? Uremia. You have to mention this, uremia. Uremia lo emaitundi, kidneys function cheyakapothe whatever urea is there in our body, all this urea will be accumulated in the body. Yes, urine form lo it should go out of the body, right? So adi bayatiki vellatle, it is accumulated in the body. So urea accumulation ni uremia antaru. This urea accumulation is called uremia. Got it, Nana? Akshita, 1 more questions. Yes, yes, I'll come to 1 more questions. Swarna. Okay, so here uremia aithe emaitundi, symptoms enti uremia di, the body will swell, hands and legs will swell, okay, and the person will become very weak. So all these symptoms you can write. Yes, Nani creations. What happen if blood, what happen if system of blood results develop a leak vessel, developed leak? Okay, leakage gurunchi, some question wrong undi ikkada. So leakage would lead to a loss of pressure. Actually blood vessel lo oka pressure maintain ayi untundi. Ekkadaithe blood leakage aithe pressure will be disturbed, blood pressure will be disturbed. That you have to write. Okay. What would happen if heart's valves were damaged? Heart lo valves enduku untundi? Okay, so backward flow or reverse flow of blood ni prevent cheyadaniki. For example, this is your heart. Okay, so blood from here, deoxygenated blood is coming from atrium to ventricle. Atrium nunchi ventricle ki vachin tarvata again the blood should not go back. Okay, so anduke valves are there. Veins lo kuda valves will be there. Okay, veins, arteries and veins gurtundi kada. So veins will have valves. So why the veins have valves? Because veins lo reverse flow of blood anedi jaragokodadu, right? There should not be reverse flow of blood. Blood a direction lo flow aitundi, ade direction lo continue avali. Reverse direction lo flow aithe there will be mixing of oxygenated and deoxygenated blood. Anduke valves are there. Valve damage aithe blood will start flowing in reverse direction ani meer raskochu. Okay, vinochu Uma, TS valu kuda vinochu. Why is it necessary to make food alkaline in the intestine? Intestine no food ni alkaline ga convert cheyadam enduku avasaram? Actually ikkada chudandi, so this is our stomach, isn't it? So stomach nunchi food is going to the intestine. Stomach lo food was acidic because of HCl. Okay, so acidic food, when it is going to the duodenum, bile juice will make it alkaline. So why bile juice is making the acidic food alkaline? Because see here, why it is to be converted into alkaline ante, pancreatic juices or intestinal juices avanni ఆ ఫుడ్ మీద యాక్ట్ చేయాలంటే there has to be alkaline medium for those enzymes. Okay, what is emulsification, Umar? Emulsification ante large fat molecules broken down into small fat molecules by bile juice. Okay, Sanjana, మళ్ళీ వీడియో స్టక్ అయింది కదా.
Yes. Is the video stuck? Okay, okay, just be online. I'll fix the problem. One minute, Nana. ఇప్పుడే సాల్వ్ చేస్తాను ప్రాబ్లమ్ ని. వీడియో స్టక్ అయింది కదా? Yes, yes. Give me 1 minute. So is it solved now? Is it okay? చెప్పాను కదా, టుడే there's some technical issue we are facing. Is it okay? Is it okay now? Video stuck అయిందా ఇప్పుడు? Okay, video is back now. Drakshani, yes. Divya, Anime Edits, Ramcharan, Purnima. Now is it okay? Okay, after this lesson discussion, light processes discussion tarvata we'll start the quiz. Okay, quiz start chedam. Ma'am, how to draw normal leaf and variegated leaf? Ashwant, normal leaf, variegated leaf ante you can show some patches in the leaf, that will become variegated leaf ante. Okay. Yes. What is lymph? Mission 600. Lymph ante I'll explain you lymph. Listen. For example, this is the blood vessel. Okay. So, e blood vessel lo blood is flowing and blood is carrying oxygen and nutrients. Okay. So, oxygen and nutrients ni carry chesi, that is giving it to the tissues or cells. So, this is tissue. Tissue lo there will be many cells, right? So, blood when it is coming out, oxygen and nutrients ni provide cheyadaniki, it will go to each and every cell. Okay. So, each and every cell ni nutrition ante glucose, oxygen provide chesin tarvata, that blood has to come back. Okay. While returning back, okay, 100% blood cannot come back. Some amount of blood will remain in the tissue only. So, that blood which is remaining in the tissue, that is called as tissue fluid. దాన్ని మనం టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ అంటున్నాము. సో దానికి ఒక సెపరేట్ గా పేరు పెట్టేసినారు, లింఫ్ అన్నమాట. ఓకే. సో లింఫ్, ఇట్ హ్యాస్, దర్ ఇస్ like separate lymphatic system. So lymphatic system is helping in drainage of excess water from the tissue. Okay. Yes, yes, quiz start చేద్దాం నాన్న. One more question finish చేసేద్దామా లైఫ్ ప్రాసెసెస్ లో, then we'll start the quiz. Is it okay for you? తెలుగు ఎగ్జామ్ ఆన్ 12th March. తెలుగు ఎగ్జామ్ అయిపోయింది కదా? Yes. So explain about nephron. Yes, nephron I'll explain, Nana. But first you see here which chemical reaction takes place in our body to break down the food material. So hydrolysis, మన బాడీలో ఫుడ్ మెటీరియల్ ని బ్రేక్ డౌన్ చేయడానికి which chemical reaction is happening? Hydrolysis. Okay. How many modes of nutrition are there? So two modes of nutrition, autotrophic and heterotrophic. Autotrophic ante plants, they can prepare their own food. Heterotrophic ante animals, they depend on other organisms for food. Name the raw materials required for autotrophs. Autotrophs ki photosynthesis cheyalante they need carbon dioxide and water. Okay. So autotrophs ki carbon dioxide ఇంకా water కావాలన్నమాట, raw materials. దీంతో పాటు chlorophyll and sunlight should be available. Okay, presence of chlorophyll and sunlight is must. Very important question. Name the cells that regulate opening and closing of stomata. Stomata ఉంది కదా leaf lower surface లో, ఆ stomata ఎప్పుడు క్లోజ్ అవ్వాలి, ఎప్పుడు ఓపెన్ అవ్వాలి, that depends on guard cells. Okay, what is this, Nana? Guard cells, right? So guard cells swell అయితే stomata open అవుతుంది, guard cells shrink అయితే stomata close అవుతుంది. So this is the stomata, right? Stomatal pore. Okay na? Now give examples of organisms that digest food outside the body. Outside the body ante saprophytes. Okay, so fungi, yeast, mushroom, all these decomposers. Okay, Yashwant's database.
It's not that I'm not reading your messages. I'm reading it, Nana. Maths live, it is going to start soon. So saprophytes ante it will break down the food material outside the body. Danni saprophytes antunnamo, decomposers. Okay. Next, example of parasitic nutrition. Parasitic nutrition examples ante cuscuta, adi oka parasitic plant. Animals lo we have lice, then leech, tapeworm, all these are parasites. Okay. Next, which parts of the alimentary canal proteins are digested? Proteins ఎక్కడెక్కడ డైజెస్ట్ అవుతుంది? ఒకటేమో స్టమక్ లో, ఇంకొక ప్లేస్ లో అది వచ్చేసి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. స్టమక్ లో బై పెప్సిన్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో బై ట్రిప్సిన్ ఎంజైమ్. The enzyme also you can write in bracket. Yes, Shyam, systole and diastole. Shyam, systole అంటే హార్ట్ కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు అది సిస్టోలిక్ ప్రెషర్, హార్ట్ రిలాక్స్ అయినప్పుడు అది డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్. ఓకే. టుమారో మార్నింగ్ వీ హ్యావ్ క్లాస్. Tomorrow we have maths. Yashwant database. Actually tomorrow you have maths, but AP students they have biology grand test. Anduke I am taking maths, bio. What is the role of tongue in food processing in the mouth? Okay, so tongue helps in chewing and swallowing of the food. What are peristaltic movements? Peristaltic movements ante enti? What are peristaltic movement? Rhythmic contraction and relaxation of muscles of esophagus. Okay. So whatever, this is the buccal cavity, right? So idemo esophagus tarvata stomach. So ikkada esophagus lo there will be contraction and relaxation like this. Okay, contraction and relaxation. So this rhythmic contraction and relaxation of the muscles of esophagus is called peristalsis. So students, tell me, peristalsis happens only in esophagus or any other part of the digestive system? Come on. Yes, some more time we'll start the quiz. Just 5 minutes we'll start the quiz. Purvi, hi Purvi. Starch in leaves. Starting of the video lo explain chesan nana Purvi. You can see that. Ma'am, tomorrow maths exam. Shabana, actually tomorrow maths exam for TS. But for AP students we have bio exam. Anduke nen bio explain chestunnanu. Okay. Abhilash, hi Nana Abhilash, how are you? So peristalsis will happen in stomach and intestine also. Yes, Purnima, very good. Okay. Next, ma'am, other chapter questions. Chedam Nana Abhilash, this is a marathon. We'll do all the chapter questions. Dash protect the inner lining of the stomach from the action of HCl. So answer should be mucus. Stomach wall is protected by HCl action by mucus. Okay. Inkokati, balanced equation for photosynthesis. Very, very important question. Photosynthesis equation chala important. Okay. So photosynthesis equation ela rastaru nana? 6CO2 plus 12H2O give rise to glucose C6H12O6. Ila rayali actually. C6H12O6 plus 6CO2 plus 6H2O. This is the reaction for photosynthesis. Equation for photosynthesis. Okay. SK Ghost, we have a quiz now. You all can attempt the quiz today. Okay. Mendel experiment chapala, Sindhu chaptan nana. What are the factors and products of photosynthesis? Factors enti? Carbon dioxide, water, factors. Chlorophyll, sunlight, kuda factor. Product enti? Photosynthesis lo glucose, water and oxygen. Those are the products. Okay. Next, site of photosynthesis. Photosynthesis ekkada jarugutadi nana? Chloroplast lo jarugutada, chlorophyll lo jarugutada. Yes, what are A and B? So chloroplast oka organelle. In the chloroplast, okay, green color pigment chlorophyll will be there, right? So chloroplast, see, A contains green pigment B. So A into chloroplast. Chloroplast oka cell organelle plant lo, dan lopala chlorophyll anedi untundi, green color pigment. Ardhamainda? Suma, yes, fast gaane complete chestunnanu. So tomorrow morning we'll have a class. Pakka questions I am going to give. Aa questions chadukunte saripotundi for grand test. So tomorrow morning we will have a small session, 1 hour session for pakka questions for grand test anamata. Okay. How do rings of cartilage help the trachea? So trachea helps in
like rings of cartilage help the trachea in preventing the collapse. అంటే collapsing అవ్వకుండా, ఇది చూడండి, ఇది trachea కదా. So on the trachea there are rings of cartilage. So it prevents collapsing of the respiratory tract. Okay. Abhilash, why what are blood capillaries? Blood capillaries ante the smallest vessels that have walls. Okay. Capillaries lo exchange of gases happens. Oxygen and carbon dioxide exchange happens. Okay, which fluid help in transportation? Blood and lymph. Both blood and lymph will help in transportation. Mana body lo blood and lymph help in transportation. Fill in the blank. Translocation takes place utilizing energy in the form of dash. So translocation. Translocation ante, what is translocation? Tomorrow session timing 5 o'clock, morning 5 a.m. Okay. So all of you can join morning 5 a.m. for the sure shot pakka questions for grand test. Biology grand test lo you will definitely get those questions only. Danikante bayataki raadu. Okay, you will not get. So 5 o'clock tomorrow, join that session. Translocation ante transportation of food. Food transportation anedi jarugutundi kada. From leaf to different parts of the plant. Leaf nunchi different parts of the plants ki glucose or food is transported. So that process is called translocation. Translocation ki energy kavali. So that energy comes from ATP. It will use the energy from ATP. Dash is involved in the transportation of food in plants. Plants lo two things are helping in transportation. One is xylem. So this helps in water transportation, and one is phloem. So this helps in food transportation. Okay, clear? Sindhu, one more questions only life processes lo untundi manaku heredity chapter lo. All chapters lo one more questions are not required also. Okay. Then flow chart observe చేసిన తర్వాత you have to say which type of blood flows through this way. Which way? Right atrium to right ventricle. Okay. So right atrium to right ventricle, which type of blood will flow? Right atrium, it should not be there. Right atrium, right ventricle. Okay, fine. This side Nana. Okay. So idi heart kada. So right atrium, right ventricle, and finally to the lungs. Okay, first blood will come from the body to right atrium nunchi right ventricle. From right ventricle it is going back to the lungs. So which type of blood is flowing here? Deoxygenated blood anmata, right? Yes, we'll start the quiz now. So ikkada chudandi, ventricles have thicker muscular walls. Why ventricles have thick walls? See, this is the heart structure. So దీంట్లో ventricles will have thicker walls. Why ventricles are having thick walls? Because they pump the blood. Okay, ventricles actually pump blood to different parts of the body. That is the reason they have thick walls. Okay. Nagamani, blood and lymph flow difference entante, blood is red in color, lymph is pale in color. Blood will have RBC and WBC both. Lymph will have only WBC, no RBC. Okay. Abhilash, quiz undi nana manaku oka 15 minutes quiz will have. What is called transpiration? Transpiration ante loss of excess water from the plant through the stomata of the leaf. Okay, so whatever leaf is there, a leaf lower surface lo water loss will happen. Okay, loss of excess water. Okavela plant lo excess water undi ankondi, excess water will be lost through this leaf. That process is transpiration. Okay. What are the main parts of human excretory system? Human excretory system main parts enti? So these are the pair of kidneys. Okay. Then idi ureter, right? Tarvata ikkada urinary bladder, and last lo urethra. These are the main parts. Deento paatu we have renal artery and renal vein. Okay, renal artery and renal vein. One renal artery entering the kidney, renal vein going out of the kidney. Okay.
చంద్రిక ఫాస్ట్ గా క్విజ్ స్టార్ట్ చేయండి. ఓకే, బేసిక్ ఫిల్టరేషన్ యూనిట్ ఆఫ్ కిడ్నీ. కిడ్నీలో బేసిక్ ఫిల్టరేషన్ యూనిట్ ఏంటి? నెఫ్రాన్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, నేమ్ ద సబ్స్టెన్సెస్ సెలెక్టివ్లీ రీఅబ్జార్బ్డ్ ఇన్ ద ఇనిషియల్ ఫిల్ట్రేట్. అసలు పీసీటీలో, ఓకే, సో పీసీటీ అండ్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లేలో దేర్ విల్ బి రీఅబ్జార్ప్షన్ హ్యాపెనింగ్. సో రీఅబ్జార్ప్షన్ విల్ హ్యాపెన్ ఫర్ గ్లూకోజ్, అమినో యాసిడ్, సాల్ట్స్, వాటర్, వైటమిన్స్, ఇవన్నీ రీఅబ్జార్బ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ కరెన్సీ? ఏటీపీ ఇస్ ది ఎనర్జీ కరెన్సీ. ఓకే, in which life process ADP అంటే adenosine diphosphate, in which life process it will convert into ATP. adenosine diphosphate should convert into ATP అంటే adenosine triphosphate. So this happens in respiration. దేంట్లో జరుగుతుంది ఇది? respiration. Okay, what is ammonia? Harshita, ammonia is one type of nitrogenous waste, metabolic waste, which is excreted out. Okay, what will happen is small intestine is shorter. Small intestine short ga unte food would not be fully digested, because small intestine is the site of complete digestion. Complete digestion ekkada jarugutundi ante small intestine lo. What will happen if our respiratory tract is not moist? Actually mana respiratory tract koncham moist ga untundi kada. Enduku? Because the diet particles, dust particles, so dust particles which we are inhaling reach the lungs. Exchange of gases will take place at a very low temperature. Okay, if no moisture, then direct dust particle kuda lungs దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది, and exchange of gases will take slow ga jarugutundi exchange of gases. Okay, Pradeep, contraceptive methods. Contraceptive methods ఏంటంటే they are used to avoid unwanted pregnancy. Okay, so there are 4 types of contraceptive methods. అది చాలా important question in reproduction chapter. Okay, let's start the quiz. Let's start the quiz. చాలా మంది వెయిట్ చేస్తున్నారు. సో ఫాస్ట్ గా మీరు అందరూ క్విజ్ లో జాయిన్ అయిపోండి. ఓకే, you all have to join in the quiz. Make it fast. లింక్ ఎక్కడంటే మీకు తెలుసు కదా, వేర్ ఈస్ ద లింక్? ఓకే, సో వేర్ ఈస్ ద లింక్ నానా? ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద చాట్ బాక్స్. చాట్ బాక్స్ పైన ఒక లింక్ ఉంటుంది, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ జాయిన్ ఇన్ ద క్విజ్. ఓకే, okay, let me open the website. So Vedantu website open cheddam for the quiz. Okay, one minute. All of you join in the quiz fast ga. Okay, yes, did you all join in the quiz? Are you all ready for the quiz, Nana? Okay, let's begin. Let's start. Yes. So 70 students have joined in the quiz. Come on, very good, very good. So ఎవరెవరైతే న్యూ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కదా, సో లెట్ మీ టెల్ యూ క్విజ్ లో ఎలా జాయిన్ అవ్వాలంటే క్లిక్ ఆన్ ద లింక్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చాట్ బాక్స్ పైన ఒక లింక్ కనపడుతుందా, వి క్విజ్ లింక్ అని. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్. ఆ లింక్ ఓపెన్ క్లిక్ చేయగానే ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ your
జీమెయిల్ ఐడి ఆర్ ఫోన్ నంబర్. సో ఐదర్ జీమెయిల్ ఐడి ఆర్ ఫోన్ నంబర్ ఎంటర్ చేయాలి. ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఓటీపీ వస్తుంది నాన్న మీ ఫోన్కి. ఓకే, సో ఆ ఓటీపీని ఎంటర్ చేస్తే క్విజ్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. దాట్స్ ఆల్. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ వన్ పర్టికులర్ డివైస్, సో మీ మొబైల్లో ల్యాప్టాప్లో దేర్ షుడ్ బి ప్రాపర్ నెట్వర్క్ అనమాట. ఒక మొబైల్లో పని చేయకపోతే ట్రై ఇన్ అనదర్ మొబైల్, బట్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ జాయిన్ ఇన్ ద క్విజ్. ఓకే, స్ఫూర్తి రెడ్డి, ఎస్. వసంత, ఉమర్, ఓటీపీ రావడం లేదా? ఓటీపీ వస్తుంది నాన్న. డిడ్ యూ గివ్ ప్రాపర్ ఫోన్ నంబర్ ఆర్ కరెక్ట్ జీమెయిల్ ఐడి ఇస్తే ఓటీపీ వస్తుంది. ఓకే, సో ఏ జీమెయిల్ ఐడి ఇవ్వాలి? ద జీమెయిల్ ఐడి విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ యువర్ ఫోన్ ఆర్ ఆ జీమెయిల్ ఐడి షుడ్ బి యాక్టివ్. ఓకే, సో ఆ జీమెయిల్ ఐడి ఇస్తే ఆ మెయిల్లో ఒక ఓటీపీ వస్తుంది. ఆ ఓటీపీని మీరు యూజ్ చేసుకోవాలి. Anime edits, yes, I'm waiting. Don't worry. Anime edits, I'm waiting for you. So I'll wait for 2 minutes. Let everybody join. Okay. Andaru join ayin tarvata I'll start. I'll wait for 2 minutes. Swarna, yes, I'm waiting. Don't worry. Spurti, attitude girl, రావట్లేదా? వస్తది నాన్న. You'll get the quiz, no problem. Okay, open it. Open చేయండి నాన్న. Quiz open అవుతుంది. వసంత, yes. సింధు, ఓకే నాన్న. మిస్టర్ అన్నోన్, చిక్కి, అరుణ్ యాదవ్, మీరందరూ జాయిన్ అయ్యారా? Did you all join? Did you all join in the quiz? Come on, let me know. Shall we start? So 88 students have joined. Let's make it 100. 100 చేసిన తర్వాత we'll start the quiz. Okay? 100 అయిన తర్వాత we'll start the quiz. Harshita, Chaitu, Insomnia, yes. Come on, fast గా జాయిన్ అవ్వండి. క్విజ్ లో ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి తెలుసు కదా. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద లింక్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. డిస్క్రిప్షన్ లో గివెన్ లింక్ మీద క్లిక్ చేసుకోవాలి. ఆఫ్టర్ క్లికింగ్ ఆన్ ద లింక్ క్విజ్ అక్కడ జీమెయిల్ ఐడి అండ్ ఫోన్ నంబర్ అడుగుతుంది నాన్న. జస్ట్ ఎంటర్ దాట్ అండ్ యూ విల్ గెట్ వన్ ఓటీపీ. ఓకే, సో ఆ ఓటీపీ వచ్చిన తర్వాత క్విజ్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. దట్స్ ఆల్. Sudarshan, yes. Start chedama. Shilpa, 90 students have joined, so let's start. Okay, so let's start the quiz. Killer gamer, yes. Sanjana, what happened, Sanjana? So here's the first question. Get ready. Answer faster to get more points. Identify the process shown in the given diagram. Given diagram lo process identify cheyandi. This is one of the important 4-mark question also. Okay, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ 4-mark క్వశ్చన్ ఇది. సో ఐడెంటిఫై ద ప్రాసెస్ షోన్ ఇన్ ద గివెన్ డయాగ్రామ్. ఓకే, కమ్ ఆన్. ఆప్షన్స్ చూడండి. పారాసిటిక్ న్యూట్రిషన్, సాప్రోఫైటిక్ న్యూట్రిషన్, న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా, న్యూట్రిషన్ ఇన్ యూగ్లినా. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ హియర్. కమ్ ఆన్. స్ఫూర్తి, మిషన్ 600, ఆప్షన్ సి. ఓకే, చూద్దాం. Anime edits, what happened? You could not join in the quiz? Why, Nana? Pranit, okay. So nutrition in amoeba. Okay, this is not binary fission. Chala mandi binary fission anukuntunnaru. Binary fission kaadu. Binary fission lo one amoeba will be divided into 2 cells. That is binary fission. Kani ikkada manaku em kanapadutundi? Nutrition in amoeba. Okay, so this is nutrition in amoeba. So correct idi. Option C is correct. Okay, so shall we see the leader board? Evaraithe ee roju win aitaru, they are that person, that student will be biology rock star today. Okay, Shriram Reddy, ma'am, I can't join, how can I? Shriram Reddy, ikkada chat box paina oka link kanapadutunda. Click on that link. Link meeda click cheyagane you will get one Gmail ID or phone number. So phone number enter cheyandi, lekapothe Gmail ID enter chesin tarvata ఓటీపీ వస్తుంది. ఆ ఓటీపీ ఎంటర్ చేస్తే క్విజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. లేకపోతే జస్ట్ గూగుల్ క్రోమ్ లో ఓపెన్ www.vquiz.in గూగుల్ క్రోమ్ లో. ఇన్ దాట్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ కోడ్ 232694. 232694 కోడ్ ని యూజ్ చేసి యూ కెన్ ఓపెన్ ద క్విజ్. ఓకే, సిగ్మా బాయ్, ఓటీపీ ఎక్స్పైర్డ్. అమృత,
try this method. Google Chrome lo www.vquiz.in click cheyandi, enter cheyandi, then use this code 232694. You can join in the quiz. Okay, chalo. Okay, so Tejasvi is on the top. First question ki leaderboard lo topper evarante Tejasvi, then Akhil, Neelima, Karthik, Rupa, Darshit, Tarun, Manaswini, Bhuvana and Hemant Reddy. All these are the champions for this question. Okay, chalo. Next, what are the end products of anaerobic respiration? Anaerobic respiration lo end product enti? Okay, so aerobic respiration end product, anaerobic respiration end product, avanni end products meeku telisi undali. Okay, Dhanush, session PDF, it will be there, it should be there. Otherwise, session అయిపోయిన తర్వాత I'll get it updated. Okay. So, what are the options here? ATP, ethanol and CO2, CO2 plus water and NADPH. Okay. So, all these are the options. What are the end products of anaerobic respiration? Ethanol. Yes, very good. 61 students correct gaane chepparu ikkada. Ethanol actually is one alcohol. Okay. So anaerobic respiration lo alcohol kachidamga produce aitundi, right? So that production of alcohol is very, very important in that. Let's see the leaderboard. So option B was correct. Mahesh Kumar, the picture is telling wait till teacher finish the question. Yes, Mahesh, oka question అయిపోయిన తర్వాత మీరు అప్పుడు జాయిన్ అయితే you can join. Okay, so just keep trying. You అది జాయిన్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా. Govardhan, you're a 9th class student. Okay, so again Tejasvi is on the top, Rupa, Karthik second and third, Tarun, Darshit, Bhuvana, Shashin, Neelima, Akhil and Purnima, వీళ్ళందరూ టాప్ 10 లో ఉన్నారు. That's really good, very good, very good. And Tejasvi, well done. Rupa, Karthik. Chalo, next question. Third question now, and here is the question: which hormone is called fight and flight hormone? And let me tell you students, all these questions are important 1 mark questions. Okay, so these are important 1 mark question anmata. So which hormone is called fight or flight hormone? A hormone ni fight and flight hormone antaru. So is it oxytocin, insulin, thyroxine or adrenaline? Which one is correct? Anime edits. OTP expired ante please refresh the page and try it again. Malli try cheyandi aitundi. Okay, so 111 students have joined in the quiz. That's good. Adrenaline is the answer. Meeku a white saree ghost story gurtunda? Okay, so in that ghost story adrenaline ante manam nervous ga unnappudu bhayapadinappudu adrenaline is secreted from the adrenal glands. Okay, so leaderboard chuddam. Tejasvi is on the top. Very good, Tejasvi. Rupa, Darshit, second and third. Tarun, Karthik, Bhuvana, Shashin, Neelima, Shrija and Prasanna. వీళ్ళందరూ టాప్ 10 లో ఉన్నారు. Well done, very good. Chalo, fourth question చూద్దాం. Let's see the fourth question. SK Ghost, it's not hormone. It's not your hormone. Okay. Okay, Swati. Which chemical causes Minamata disease? A chemical valla Minamata disease anedi cause aitundi. So which chemical is causing this disease, Minamata disease? Mercury, lead, iron, lekapothe arsenic. So Minamata disease entante biomagnification dwara fish lo this chemical mercury will be entering the fish body. Again fish ni when the human is eating, హ్యూమన్ బాడీలో ఆ మర్క్యూరీ అనేది అక్యుములేట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ మినమాటా డిజీజ్. సో ఐ టోల్డ్ ద ఆన్సర్. ఓకే, సో మర్క్యూరీ is the right answer. Let's see the leaderboard. Okay, so who is on the top again? Darshit this time. So Tejasvi rank has gone to third and Darshit is on the top. Shashin second, Tejasvi third. Neelima, Aditya, Shrija, Prasanna, Dhanushri, Hemant Reddy and Teja. So new names on the leaderboard. Very good, very good. So ఇంకా ఎవరెవరి పేరు లీడర్ బోర్డ్ లో రాలేదు మీరందరూ మళ్ళీ ట్రై చేయండి. యువర్ నేమ్ ఆల్సో విల్ బి దేర్ ఆన్ ద లీడర్ బోర్డ్. రైట్,
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఏంటి ఇక్కడ? లెట్స్ సీ ద ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద పారాసిటిక్ ప్లాంట్? ఒక పారాసిటిక్ ప్లాంట్ ఎగ్జాంపుల్. పారాసిటిక్ యానిమల్స్ అంటే మీకు తెలుసు, బట్ పారాసిటిక్ ప్లాంట్, there is one very popular parasitic plant, which is that Jatropha, Cuscuta, pea plant, Datura. So ఈ plants లో which plant is parasitic? Come on. Popular, yes, ghost is popular. Nutrition will pile up means, ma'am, nutrition will pile up ante Pranavi, can you please be clear with your question? Okay, Cuscuta is the answer here. 90 students correct ga chepparu ikkada. Very good. So 112 students are there in the quiz participating today. Which of the following is a parasitic plant? Asal parasitic plant ikkada Cuscuta. Okay, Cuscuta oka parasitic plant. Leaderboard chuddam. Yes, Darshit again leading the leaderboard. Very good. Shashin, Neelima second and third rank lo unnaru. Aditya, Shrija, Tejasvi, Dhanushri, Prasanna, Teja and Hemant Reddy. Villandaru, they are in top 10. Okay. Sudarshan Naidu, రావట్లేదా క్విజ్? సుదర్శన్ ప్లీజ్ వెయిట్ అని చూపిస్తుందా? అది మళ్ళీ మీరు క్విజ్ నడుస్తుంది కదా, అందుకే యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు జాయిన్. ఒక క్వశ్చన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ మూమెంట్ లో యూ కెన్ జాయిన్ ఇన్ ద క్విజ్. ఓకే మ్యామ్, ఈ మ్యారథాన్ బోర్డ్స్ కి కూడా యూజ్ అవుతుందా? ఎస్ షైన్, ఈ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ కి కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, రెస్పిరేషన్ త్రూ గిల్స్ ఇస్ కాల్డ్ డాష్ రెస్పిరేషన్. ఒకవేళ రెస్పిరేషన్ గిల్స్ ద్వారా అయితే, ఓకే, రెస్పిరేషన్ కెన్ హ్యాపెన్ బై లంగ్స్ ఆర్ స్కిన్ ఆర్ గిల్స్. ఓకే, గిల్స్ ద్వారా అయితే అట్లాంటి రెస్పిరేషన్ ఏమంటాం? బ్రాంకియల్ రెస్పిరేషన్, క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్, సెల్యులర్ ఆర్ పల్మనరీ. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బై gills, okay, then what is that type of respiration? So that is nothing but branchial respiration. So let's see the leaderboard for this. Darshit is on the top this time. Shrija, Dhanushri, Neelima, Purnima, Prasanna, SK Ghost, you have come to the leaderboard. Okay, Pradeepika, Tarun and Shashin. Very good, well done, well done. Let's see the next question. Seventh question. What is the seventh question, Nana? Manikanta, TS board short notes. Tomorrow evening it will be released. You are going to get that. Ducts are absent in dash glands. Ducts. Okay. So what kind of glands? We have endocrine gland, exocrine gland. So Atlantic glands lo ducts will be absent. Exocrine gland, mixed gland, heterocrine gland or endocrine gland. What should be the answer? Manikanta, Telangana short notes is going to be released tomorrow. Okay. Ramya, what is that ghost story? Yes, I'll tell you some other day. Many questions are there, ma'am. Ramya, many questions kaadu, 15 questions. Okay. Endocrine system lo there will not be any ducts because endocrine glands are actually ductless glands. Endocrine system glands lo duct anedi absent untundi. So Darshit again leading the leaderboard. Shrija, Nilima second and third. Purnima, Ghost, Pradeepika, Shashin, Tejasvi, Dhanushri, alage Harshita, villandaru top 10 lo unnaru. That's really amazing. Good. Eighth question. Let's see the eighth question. Okay, ma'am, session PDF, Dhanavidya, session PDF will be updated. Which organ is called graveyard of red blood cells? Graveyard of red blood cells ante which one? Which among this is graveyard of red blood cells? Okay. So graveyard of red blood cells ante it is liver or spleen or bone marrow or pancreas. Okay, so we have a mixed answering here. Answer is actually spleen, not liver. Spleen is the graveyard of red blood cells. Okay, red blood cells akkade old red blood cells will be deposited there. Darshit, Neelima, Purnima, Pradeepika, Ghost, then Shashin, Shrija, Harshita, Tarun, Harsha and Tejasvi. So I can see one or two new names here. Okay. Ledu ma'am, miru
చెప్పినట్లు చేసా బట్ రావట్లేదా? సుదర్శన్ నాయుడు, కెన్ యూ వన్స్ ట్రై టు జాయిన్ ఫ్రమ్ అనదర్ ఫోన్? ఇంకొక ఫోన్ నుంచి జాయిన్ అవ్వండి అన్న ఫాస్ట్ గా, మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. సుదర్శన్ అంటే అందుకే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లోనే క్విజ్ లో జాయిన్ అవ్వాలి, లేకపోతే యూజ్ దిస్ ఫర్ మెథడ్. వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ గూగుల్ క్రోమ్ లో జస్ట్ ఓపెన్ దిస్ www.vquiz.in. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత 232694 that is the code you have to use. Okay, ఆ కోడ్ ని యూజ్ చేసి జాయిన్ ఇన్ ద క్విజ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామా? 9th క్వశ్చన్ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్. బాలయ్య ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇదే సెషన్ లో నేను చెప్తున్నాను, ప్లస్ టుమారో మార్నింగ్ ఆల్సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. పక్కా క్వశ్చన్స్ రేపు మార్నింగ్ 5 o'clock ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఖచ్చితంగా తప్పకుండా అటెండ్ అవ్వండి. I am a digestive juice but I don't have enzymes. Who am I? Okay, so ఇక్కడ ఒక digestive juice గురించి that it is there. So it is not having any enzymes. ఇది ఒక digestive juice కానీ దాంట్లో enzymes అనేది ఉండవు అన్నమాట. So which is that? Okay, yes, bile juice is the right answer. Bile juice will not have enzymes. ఎందుకంటే ఓకే, బైల్ జ్యూస్ లో ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎంజైమ్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఎమల్సిఫికేషన్ అండ్ మేకింగ్ ద ఫుడ్ ఆల్కలైన్. ఓకే, దర్శిత్, నీలిమ, పూర్ణిమ, ప్రదీపిక, ఘోస్ట్, శాషిన్, శ్రీజ, హర్షిత, తరుణ్ అండ్ తేజస్వి వీళ్ళందరూ టాప్ 10 లో ఉన్నారు. చలో 10th క్వశ్చన్ చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద 10th క్వశ్చన్ హియర్? We are the inner folds of mitochondria. Who are we? So mitochondria lo 2 membranes will be there, outer membrane and inner membrane. Inner membrane folded ga untundi kada, so aa folded inner membrane ni em antaru? Is it cristae, grana, stroma or ATP? Cristae, grana, stroma or ATP? Come on, tell me. 5 కి స్కూల్ ట్యూషన్ ఉంది, అవునా సింధు? 5 ఈవినింగ్ కాదు, మార్నింగ్ 5 కి స్కూల్ ఉందా? Nagamani, Cristae, yes, Cristae is the right answer. So majority of you have given the right answer. So let's see the leaderboard. Okay, so leaderboard lo evaru unnaru top lo? Okay, so we have Darshit on the top, Nilima, Purnima second, Pradipika, Ghost, Shrija, Tejasvi, Harsha, Varun and Tarun villandaru top 10 lo unnaru. That's really amazing. Good. Next question, 11th question on your screen. The largest artery and vein in the human body. Human body lo largest artery inka largest vein. So respectively you have to tell the answer. Akkada respectively undi kada. So artery and vein, largest artery and vein. Options chuddam. Vena cava and aorta, superior vena cava and aorta, artery and vena cava, aorta and vena cava. Okay. Yamini Reddy, physical science. Yes, physics lo Gayatri ma'am explain chestaru. Tomorrow you have the marathon. Okay. Joshna Reddy, but V-Quiz is not opening. V-Quiz open avatleda Joshna? Please try from another mobile. Appudu network or some server down unte there can be some problem. Okay, fine. So largest artery and largest vein. Largest artery is aorta, largest vein is vena cava. So aorta and vena cava, option D is correct here, right? Leaderboard, who is on the top? Darshit has come to the top again. Purnima and Ghost has come to the second. Then Nilima, Shrija, Tejasvi, Harsha, Pradipika, Tarun and Varun villandaru top 10 lo unnaru. Nice. Venkat Reddy, maths question you can ask in the math session. Math session is going on. The rise of urea and toxins in the blood is called. Blood lo urea inka toxin level increase ayinappudu that condition is called as what? Okavela blood lo toxin levels or urea levels increase aithe aa situation ni emantaru? What is that condition called as? Uremia, uricotelic, both, none. What should be the answer? Syed Amrin Taj. Most important questions I am explaining. Madhilo ee quiz ochindi manaku, but again after quiz we will go back to most important questions. Uremia, please remember. See, these are also important. Endukante these are the important
1 mark question. Quiz lo ఏమేం questions అడుగుతారు కదా, all those questions are important 1 mark questions అన్నమాట, right? So Darshit is on the top, Purnima and Ghost second and third, Neelima, Shrija, Tejasvi, Harsha, Pradipika, Tarun and Aditya వీళ్ళందరూ టాప్ 10 లో ఉన్నారు. వెరీ గుడ్ దర్శిత్, యు ఆర్ ద షైనింగ్ స్టార్ టుడే. సో యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి ద biology rock star today. First milk produced by mother after the child birth. Child birth tarvata mother milk lo produce a like the first milk which is produced by mother after the child birth. Ma'am, when decomposes dead remains and nutrition will pile up. Pranavi, decomposers are not available, nutrition will pile up kadu. The statement is wrong there. If there are no decomposers, then ఏమైతుంది అంటే there will be no replenishment of the soil and dead and decay things will be piled up. Okay. First milk is colostrum. Yes, that's the right answer. So colostrum is the right answer. Sarena leaderboard chuddam. Let's see the leaderboard. Now, who is on the top? Darshit is leading the leaderboard. He is the shining star of today's quiz. Ghost and Tejasvi, Harsha, Pradipika, Purnima, Neelima, Shrija, Tarun and Karthik వీళ్ళందరూ టాప్ 10 లో ఉన్నారు. Last 2 questions and it will decide the winner of today's quiz. So dash and dash are unisexual and bisexual flowers respectively. Unisexual flower and bisexual flower ki example అన్నమాట. So examples చూడండి ఇక్కడ, papaya mustard, hibiscus papaya, rose and papaya, tomato and maize. So which flowers are unisexual and which flower is bisexual, you have to say. Okay. Anime edits quiz malli kavala. So maybe TS ki marathon ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక క్విజ్ పెడతాను. ఓకే. చాందిని అయిపోయింది క్విజ్, లాస్ట్ క్వశ్చన్ కదా. So hibiscus is bisexual, papaya is unisexual. Okay. So this is the correct answer. ఓకే, యాక్చువల్లీ రెస్పెక్టివ్లీ ఉంది కదా ఇక్కడ, యూనిసెక్షువల్ అండ్ బైసెక్షువల్. ఫస్ట్ మీరు యూనిసెక్షువల్ చూస్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ పప్పయ యూనిసెక్షువల్, మస్టర్డ్ బైసెక్షువల్ తర్వాత ఉంది కదా, యూనిసెక్షువల్ ఫస్ట్, బైసెక్షువల్ సెకండ్. సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, ఫస్ట్ సెలెక్ట్ పప్పయ దెన్ మస్టర్డ్. రైట్, అండర్స్టూడ్? చైతు, ఎస్. విష్ణు. Now, Darshit, Tejasvi, Harsha top 3 లో ఉన్నారు. Ghost and Shrija, Pradipika, Purnima, Karthik, Neelima and Venkatesh. Hi Venkatesh, after a long time. So 15th question, last question, and this will decide the winner for today's quiz. So let's see the last question. Chalo. Joshna, will you come to maths class? Yes, TA students, you can go to the maths class, no problem. So AP students, listen. Name the endocrine gland which is very near to the trachea. Trachea ante idi. Trachea దగ్గర which endocrine gland is present? ఏ endocrine gland trachea దగ్గర ఉంటుంది? రమ్య, సర్ప్రైజ్ తెలిసింది కదా, you have a new teacher for maths. Okay. Uma ma'am and Ranjit sir వాళ్ళిద్దరు చెప్తారు. So here endocrine gland which is very near to trachea is thyroid gland. Which is that gland? Thyroid gland. Okay. So are you all ready to see the final leaderboard? Anime edits TS ki eppudu? TS ki Wednesday roju. Because Thursday you have bio paper. So Wednesday we will have the marathon for TS. Okay. SCRT papers chadukunte 90%. Yes. Ravochu nana. Yes, SCRT papers chadukondi 90 plus easily you can score. So let's see the final leaderboard. Who's the winner for today's quiz? And we have Darshit. So Darshit is the biology rock star today. Congratulations Darshit. Second rank lo we have Tejasvi. Third rank Tarun, Harsha. Okay. So all these students are winners for today's quiz. A big round of applause for everybody. That's really amazing. Okay. So we'll end the quiz and go back to the marathon. Right? సో టెలిగ్రామ్ మీరు అందరూ జాయిన్ అవ్వండి, వాట్సాప్ కూడా జాయిన్ అవ్వండి, అండ్ ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బికాస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే యూ మే మిస్ అవుట్ ఆన్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ నోటిఫికేషన్. రైట్? ఓకే.
So now coming back to the yes, total syllabus enduku ma'am. Which total syllabus, Srinivasu? In this, I am explaining you all the important questions only. Okay. So let's see the important questions. You got 8th rank, mission 600. Good. Okay. Control and coordination lo, let me tell you the important 8-mark questions. Okay. Control and coordination lo, important 8-mark questions ain't chuddam. And important 4 marks. Actually, control and coordination lo, you will get 8 marks and 4 marks. So all these 8 marks and 4 marks, okay, we are going to discuss separately. 4 marks last lo, all important 4 marks I will explain at the end of this session. Now, 8-mark questions lo, control coordination lo, how is the brain protected? Explain its structure briefly. So brain how it is protected? Joshita, yes, marathon. 29th వాట్సాప్ లింక్ పెట్టండి సింధు వాట్సాప్ లింక్ ఇస్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ లోనే వాట్సాప్ లింక్ ఉంటుంది యూ కెన్ క్లిక్ అండ్ జాయిన్ ఓకే ఓకే సో లెట్స్ టేక్ అ 5 minutes బ్రేక్ అండ్ దెన్ విల్ మీట్ ఒక 5 minutes బ్రేక్ తీసుకుందాం నాన్న ఓకే సో సీ యూ ఆల్ ఆఫ్టర్ ది బ్రేక్ రైట్ సో లెట్స్ మీట్ ఆఫ్టర్ ద బ్రేక్ ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం రైట్ ఐ విల్ హ్యావ్ సమ్ వాటర్ అండ్ కమ్
Yes, everybody. So we are back after a small break. Now, control and coordination chapter lo important 8 marks chudam nana. So how is the brain protected? Human brain. Okay, how is it protected? And explain its structure briefly. Brain structure briefly explain cheyadam and brain protection, how the brain is protected. These question combination lo for 8 marks they are asking from the chapter control and coordination, right? Chitra, you are ready for bio? Yes, very good. Unknown. Hi Uma, how are you? Yes, Suguna Rao, speed gaane complete chesedam. So how is the brain protected? Brain is protected by three things. What are the three things by which the brain is protected? One is cranium. Okay, brain is protected by cranium. Cranium tarvata brain is protected by meninges. Okay, meninges ద్వారా protection అనేది ఉంటుంది. Plus CSF, cerebrospinal fluid. Brain is also protected by cerebrospinal fluid. Okay, structure, brain structure briefly explain cheyalante actually the brain is divided into three parts. Okay, first is forebrain. Brain is divided into forebrain, midbrain and hindbrain. Okay, so forebrain tarvata midbrain tarvata hindbrain anamata. Okay, so forebrain lo what are the different parts in forebrain? We have cerebrum, thalamus, hypothalamus, and hindbrain lo three important parts enti. Hindbrain is again divided into three parts: medulla oblongata, pons varoli and cerebellum. Okay, so forebrain lo unna cerebrum, this is very very important, and hindbrain lo cerebellum. Okay, so hindbrain lo cerebellum, these two are super important. And hindbrain three parts: medulla oblongata, cerebellum and pons ni మీరు సీక్వెన్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి మొత్తం. ఓకే, సో బేసికలీ బ్రెయిన్ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ త్రీ పార్ట్స్ అండ్ అగైన్ దోస్ త్రీ పార్ట్స్ డివైడెడ్ ఇంటూ సబ్ పార్ట్స్. ప్రతి ఒక్క సబ్ పార్ట్ ది యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫంక్షన్. ఓకే, ఉమా వీక్ క్విజ్ అయిపోయింది నాన్న, ఇందాకే అయిపోయింది. ఓకే, PDF provide chestanu Sudarshan Naidu. After the session, I'll ask the management team to upload the PDF. Okay. So next chudandi ikkada describe the structure of a neuron. Neuron structure explain cheyadaniki. So this also they are asking for 8 marks. So neuron structure explain cheyadam and how is the structure suitable for transmission of information. Information transmission ela aitundi ante structure of neuron lo information transmission, how is it happening? Yes, PDF will be provided after the session. Okay, 10 o'clock session అయిపోతుంది. Session అయిపోయిన తర్వాత ఒక maybe before 10 o'clock also you will get it. So neuron diagram very easy kada. Yes, you all know how to draw neuron diagram. So ఇక్కడ చూడండి, suppose this is the cell body of neuron. We have to leave a gap here. Okay, so cell body of neuron, and from the cell body branch like structures will arise. Those branching are nothing but dendrites. Idi enti nana iv mottam dendrites. Okay, idemo cell body lo there is one nucleus and cell body undi kada, that is extended. One part of the cell body is elongated and that elongated part is nothing but axon. And that axon is ending with various nerve ending. Okay, ee axon undi kada, axon is covered by a myelin sheath. What is this? Myelin sheath, right? Now let's see the labeling for this one. So here we have cell body of the neuron. Idemo dendrites. Okay, so what is this? Dendrites. This on the cell body you will have many nissel granules. Okay, and this is the main part of the neuron. Adentante dendrites. Identi nana dendrites. Okay, this is axon. There is a long elongated part which is called axon. Axon is covered by myelin sheath. Okay, so axon is covered by myelin sheath. Myelin sheath function enti? It helps in faster transmission of information.
information fast ga transfer aitadi because of this myelin sheath. And the neuron is ending with nerve ending. Okay, it ends with nerve ending, right everybody? Ma'am, how is brain protected? Amruta, brain is protected by cranium or skull, then meninges, 3 membranes around the brain, and CSF, cerebrospinal fluid. Okay. Ma'am, where is axon? Axon hillock. Okay. Ma'am, parts of brain, function of parts. Parts of brain చెప్పాను కదా, just before question అదే explain చేశాను. Okay. So each and every part of the brain lo cerebrum and cerebellum చాలా important. Pons and medulla oblongata కూడా చాలా important part. So brain parts మీకు detail లో కావాలంటే ఒకసారి control and coordination one shot which I have taught. Okay, అది ఒకసారి చూడండి, right? Dendrites receive information. Yes, Uma. Then phototropism మీద ఒక క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ హెల్ప్ తో phototropism ni explain cheyali. Okay, so how can you explain phototropism with the help of an activity? So dan kosam meer chesedi enti, you have to take a potted plant. Okay, a potted plant, so it is straight gaane untundi, ilane roots are downwards. Okay, so if you tilt the potted plant, same potted plant ni ee direction lo pettandi, appudu roots will start growing downwards and shoot will start growing upwards. Okay, so this is a shoot showing positive phototropism ante, and also negative geotropism. Roots showing negative phototropism and positive geotropism. ఇది ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ మీరు రాయొచ్చు. ఇంకొక యాక్టివిటీ ఏంటంటే, you have to keep one potted plant in a dark room. Okay, dark room లో ఒక potted plant if we place, so ikkada window lo if there is a light source, okay, slowly after some time this plant will bend towards the light. That is also experiment for phototropism. Ikkada bending anedi enduku jarugutundi? Because of this accumulation of auxin. A shaded part lo auxin accumulation anedi jarugutundi, anduke the bend will happen. Clear? Understood? This is one important 8-mark question from control and coordination. Next, reproduction. How do organisms reproduce low? So you have 8-mark questions. Okay, let's first see the 8-mark questions. School low bread mouths. Okay, in the bread mouths, how you can observe the spores? That is the question. Okay, Abhilash, how brain is protected ante, it is protected by 3 things. ఆ 3 things మీరు మెన్షన్ చేసుకోవాలి. మరి డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలంటే కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ వన్ షాట్ ఒకసారి చూడండి, చాలా మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. మీరు అది చూసి ఒకసారి అది ఫాలో అవ్వండి. ఓకే, లేకపోతే 3 థింగ్స్ గురించి మీరు రాయాలి. ఏంటంటే, సి మెనీ ఆఫ్ యూ ఆస్కింగ్ దిస్ వన్ రిపీటెడ్లీ. సో చూద్దాం. సో బ్రెయిన్ ఇస్ ప్రొటెక్టెడ్ బై ఏ బోనీ బాక్స్ కాల్డ్ క్రేనియం. క్రేనియం అంటే ఇది స్కల్ ఉంది కదా, సో దిస్ ఇన్ ద స్కల్ వీ హ్యావ్ అ క్యావిటీ. That cavity is cranium. So brain ki adi main protection. Then it is also called as skull. Also the membranes that surround the brain. Okay, so suppose this is the brain. Surrounding the brain there are 3 membranes. Aa 3 membranes pair enti? Meninges. So meninges will protect the brain. Along with that there will be cerebrospinal fluid. Okay, so cerebrospinal fluid chesedi enti? It is shock absorber. అంటే బై మిస్టేక్ ఎప్పుడైనా మెకానికల్ ఇంజురీ ఆర్ యాక్సిడెంటలీ షాక్ ఉంటే that shock will be absorbed by the CSF, cerebrospinal fluid. So that's all. Okay, so this is the protection ante. Brain is next we are starting the answer for 3 main parts of brain. So brain lo 3 main parts ante midbrain, forebrain, midbrain, hindbrain. Forebrain lo again it is divided into cerebrum, hypothalamus and thalamus. Midbrain it is just connecting the forebrain and the hindbrain anamata. Okay, then we have hindbrain lo, what are the parts in hindbrain? Cerebellum, pons medulla, pons varoli and medulla oblongata. Okay, 3 parts of hindbrain chala important.
అది మొత్తం మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. దిస్ PDF will be given to you. You can refer it also. Okay. So these all are important questions from control coordination. Next, how do organisms reproduce లో ఈ క్వశ్చన్ చూద్దాం నాన్న. మార్నింగ్ లైవ్ గురించి చెప్పాలా. మార్నింగ్ టుమారో 5 AM. So I am going to give you sure short questions, పక్కా questions for your grand test. ఆ questions మాత్రమే grand test లో మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. So morning 5 o'clock, join me in the live session for these questions. Yes, bread mold activity చెప్తాను నాన్న, వినండి. So first ఈ activity ఏంటంటే aim of the experiment. Whenever you are starting any experiment, you should write aim of the experiment. Aim తర్వాత apparatus or materials required, then procedure ని point wise రాయండి. minimum 10 points should be written. తర్వాత draw the diagram under the procedure heading. Okay, then observation, conclusion and precautions. Okay, bread mold కోసం try to understand the first experiment. Take a piece of bread and ఆ bread మీద you have to sprinkle some water. ఓకే, వాటర్ స్ప్రింకిల్ చేయండి ఆన్ ద బ్రెడ్. వాటర్ స్ప్రింకిల్ చేసిన తర్వాత కవర్ ఇట్ విత్ అ పాలిథిన్ కవర్ అండ్ కీప్ ఇట్ ఇన్ సమ్ డార్క్ ప్లేస్, సమ్ కబోర్డ్ లో, అవే ఫ్రమ్ లైట్. ఆఫ్టర్ 3 days యూ హ్యావ్ టు టేక్ అవుట్ ద బ్రెడ్ పీస్ ఆఫ్టర్ 3 days. దెన్ వాట్ యూ విల్ అబ్జర్వ్, యూ నో, on the bread there are black color spots or dark green color spots, patches. Okay, so a patch ain't nana. Okay, so a dark color spot or patches are actually bread molds, okay, or rhizopus. So those are only bread molds or rhizopus anmata. Clear? What you have to do now, take a blade తీసుకొని you have to scrap those patches. ఆ patches ని కొంచెం scrap చేసుకోవాలి. Scrap చేసిన తర్వాత ఆ black color patches, what you have to do is take a slide, glass slide. Okay, glass slide మీద you have to put a drop of water. Okay, drop of water పెట్టిన తర్వాత whatever black color patches ని మీరు scratch చేశారు కదా, ఆ scratched part ని just put it here. Okay, on the water droplet. Okay, then next what you have to do, next step ఏంటి, ఈ water droplet ని you have to cover it with a cover slip. అది ఒక కవర్ స్లిప్ తో కవర్ చేసేయండి. కవర్ చేసిన తర్వాత you now have to observe it under a microscope. Microscope లో when we start observing, okay, so this is what we are going to see. So there will be some thin hair-like structure, that is the hyphae. Hyphae will have head-like structure called sporangia. Okay, and some rhizoids are also there. Clear? Like this. So this sporangia will have many spores. Okay, so head of the rhizopus will have many spores. So this is nothing but rhizopus. Okay, so this we are going to observe under the microscope. Activity అందరికి అర్థమైందా? Yes. So ఏమైతుంది అంటే, సపోజ్ దిస్ స్పోరాంజియా బర్స్ట్ అయినప్పుడు whatever spores are there inside the sporangia లోపల spores are there na, those spores, okay, will be released into the air and అది కింద పడుతుంది. ఎక్కడైతే కింద పడుతుంది and favorable conditions ఉంటే అక్కడే one more new rhizopus will develop. So that is how rhizopus లో reproduction, asexual reproduction happens through the spore formation. Hyphae, Chaudhary, ఇది నాన్న hyphae. Okay, so just thin stalk-like structure. Okay, these are rhizoids. It is sporangia. Inside the sporangia, there are spores. Okay. Ma'am, Ramya, how do organism reproduce? So life process, adi okati chadivite chalu activity. Yes. So from this chapter, rhizopus experiment important, and nutrition, respiration, life process lo edaithe activities are there, all those activities are important. Okay. Sarena Ramya, different modes of asexual reproduction. This is very, very important. One of the star question from this chapter. Chala sar repeat kuda ayindi nana. Okay.
సో asexual reproduction లో different modes. ఓకే, asexual reproduction అంటే gametes are not required, సింగిల్ పేరెంట్ తోనే జరుగుతుంది, no fertilization. ఓకే, సో here you have to talk about binary fission. Okay, first type is nothing but fission అన్నమాట asexual reproduction లో, binary, and also we have multiple fission. Fission tarvata there is one more type called budding. You have to write about budding. Hydra lo budding ela jarugutundi. Then fragmentation. Okay, spirogyra lo fragmentation will happen. Din tarvata fragmentation tarvata we have regeneration. Okay, so regeneration happens in planaria, starfish, lizard. Okay, దీంతో పాటు మీరు ఇది రాసుకోవచ్చు నాన్న, lucky. Okay, thank you for that. Then spore formation. Okay, so next you have spore formation. Rhizopus lo spore formation. Last లో ఇంకొకటి మీరు మెన్షన్ చేసేది vegetative propagation. Okay, so vegetative propagation also is one asexual mode of reproduction అన్నమాట. Okay, so explain all these in asexual mode of reproduction: fission, budding, fragmentation, alage regeneration, spore formation, vegetative propagation. Vegetative propagation lo you have natural and artificial. Natural lo bryophyllum example ivochu, and artificial lo you can give the example for grafting, cutting, okay, layering. Bhavanesh, actually PDF should have come, but I don't know why late aitundi. After the session, I'll ask the management to upload the PDF. Okay. Which diagram we should draw for Rhizopus experiment? Rhizopus diagram నేను డ్రా చేశాను కదా, అదే డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి. స్లైడ్ డయాగ్రామ్ కూడా మీరు డ్రా చేసి చూపియొచ్చు, సరేనా? ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి నాన్న, చేతు, అమృత, అభిలాష్. సో ఆఫ్టర్ దిస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హెరిడిటీ. సో రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ లో 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ సెపరేట్లీ అట్ ది ఎండ్. ఆల్ ది ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ మీకు చెప్తాను, ఒకసారి చూడండి. ఓకే, టైప్ ఆఫ్ సెక్షువల్ asexual రిప్రొడక్షన్ కి డయాగ్రామ్ వేయాలా? ఎస్ వెంకటేష్, asexual రిప్రొడక్షన్ కి డయాగ్రామ్ వేస్తే బెటర్. చిన్న చిన్న సింపుల్ డయాగ్రామ్స్ ఉంటున్నాయి కాబట్టి యూ కెన్ డ్రా దట్. ఓకే వెంకటేష్. Ma'am, what is the exact reason for phototropism? Manimala, phototropism ki exact reason is auxin deposition on the shady part. Okay, difference between spore and rhizopus. That is one organism, ante in that spore formation ద్వారా rhizopus reproduce అవుతుంది. అంటే రిప్రొడక్షన్ అనేది rhizopus లో through spore formation it happens. హెరిడిటీలో ఇంపార్టెంట్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్ లో వాళ్ళు అడిగేది ఏంటంటే దే విల్ గివ్ యూ వన్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్. మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్ ఇన్ హెరిడిటీ. ఓకే, no Azad, not like that. AP students ki the strength is less, TS students ki the strength is more. So TS classes lo untaru. So next, in the above diagram, what are the contrasting visible characters used by Mendel? So ikkada contrasting visible characters enti? Purple flower, okay, and white flower, right? So purple flower ante ikkada capital P, white flower ante small p. Okay, so ఇది F1 ఫస్ట్ గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్ లో క్యాపిటల్ P, స్మాల్ p. ఓకే, సో దీన్ని మీరు మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ద్వారా యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. సో లెట్స్ డూ ద క్రాసింగ్ వన్స్ సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. సో దిస్ ఇస్ పర్పుల్ ఫ్లవర్, గ్యామెట్స్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ P. దిస్ ఇస్ వైట్ ఫ్లవర్, గ్యామెట్స్ వచ్చేసి స్మాల్ p. నౌ డ్రా ది చెక్కర్ బోర్డ్. ఓకే,
So you have to draw the checkerboard. Here, male and female. So how many gametes? Male the capital P, female the small p. Now do the crossing. Okay. So when you are doing the crossing here, like this. Okay. So all are capital P and small p. Ante all the flowers are purple. Okay na? F1 generation lo manaku vachedi enti ikkada F1 generation lo we are getting all purple flower. Genotype enti capital P small p and phenotype enti all are purple. Now let's do the F2 generation. Okay, so F2 generation, how to find it out? F1 into F1 cheste we will get F2 generation. So first of all F1 manaku em ochindi ikkada capital P and small p. Capital P and small p kabatti write it this way, into capital P small p. Okay, what are the gametes? Always crossing ki mundu you should segregate the gametes. Gametes ni fast ga segregate chesukovali. Okay, ఓహో ఇండియాలో అన్ని లాంగ్వేజెస్ వేదాంతు ఛానల్ వాళ్ళు క్లాస్ చెప్తున్నారు. ఓకే ఓకే ఆజాద్, గాట్ యువర్ పాయింట్ నౌ. ఎస్, సో వేదాంతు ఈజ్ ఇన్ ఆల్ లాంగ్వేజెస్ నౌ. మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు, తెలుగు. ఓకే, Kannada channel is also there. Okay, so now here male and female. What are the gametes? Capital P, small p, capital P, small p. Okay, now let's do the crossing. Abhilash, which diagrams are important for 4 marks? Structure of flower is important. Male and female reproductive system is important. Then nephron diagram, neuron diagram, brain diagram draw cheyadaniki adagaru kani brain diagram ichi from that diagram they'll ask you some important question. Okay, phenotypic ratio. I am coming to the point, Harsha. So now fill the boxes. Capital P, ikkada capital small, here capital small, here emo small and small. So ee crossing lo F2 generation ki crossing nana idi. Okay, so F2 generation crossing lo what we are going to get exactly? How many capital P? Okay, so ikkada 2 times capital P, sorry, 1 time. So 1 time capital P, 2 times we will get capital and small, and okate sari small p. So 1:2:1 ratio. Okay, phenotypic ratio last lo akkada phenotypic ratio enti 1:2:1. Sorry, genotypic ratio. Phenotypic ratio enti ikkada chudandi. So this is these 3, all the 3 are tall. So 3 times tall and 1 time short. So ikkada 3:1 is the ratio. Okay, clear? Okay, Azad, you are watching all channels, huh? Very good. So 90% data over. Okay, ma'am, asexual reproduction diagram explain cheyandi. Asexual reproduction diagram. Asexual reproduction ante ipudu budding diagram, binary fission lo chinna simple amoeba diagram is there that you can draw. Okay, then fragmentation diagram you can draw. Fragmentation ante ila untundi. So simply it's like Spirogyra, and ఇది 3 fragments లో divide అయితే, okay, చిన్న 3 fragments will again develop into a new organism. Okay, Joshna Reddy, yes, place of P you can take T. Actually Mendel did with capital T into small t only, but in our question it is purple flower and white flower. Anduke I have taken capital P and small p. Question lo edi istaru ade meer chesukovali. Capital T, small t, this was explained by Mendel. Yes, that is right. But in the question what is given? Purple flower and white flower. So adi meer explain chesukovali. Ardhamainda Joshna? Amruta, heart diagram also important. Heart diagram chala important. Internal structure of heart very very important, Nana. Okay, next question is about sex determination in human being lo sex determination
చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ది చాప్టర్ రీప్రొడక్షన్. ఓకే, సో రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్ నుంచి సెక్స్ డిటర్మినేషన్ ఇన్ హ్యూమన్ తప్పకుండా యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్. సో ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ఆర్ ఎక్స్ అండ్ ఎక్స్, మేల్ గ్యామెట్స్ ఆర్ ఎక్స్ అండ్ వై. గ్యామెట్స్ సెగ్రిగేట్ చేసి వీ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ ది గ్యామెట్స్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఈ గ్యామెట్స్ ని రాసిన తర్వాత నౌ సీ హియర్ you have to make a Punnett square or checkerboard. Okay, so ikkada x and x, ikkada x and y. So this is male and this is female, right? Clear, Nana? Now do the crossing. So it is x and x, here x and y, here x and x, and here x and y. 2 times xx, 2 times xy. So 2 times x and 2 times y. సో ఇది మీరు సింప్లిఫై చేసేయాలి. యూ విల్ గెట్ 1:1 రేషియో. 1:1 రేషియో అంటే 50% ఛాన్స్ ఫర్ ఎ బాయ్ చైల్డ్ అండ్ 50% ఛాన్స్ ఫర్ ఎ గర్ల్ చైల్డ్. ఓకే, సో సెక్స్ డిటర్మినేషన్ ఇన్ హ్యూమన్ రాసినప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ ఖచ్చితంగా డ్రా చేయండి, దిస్ పర్టికులర్ డయాగ్రామ్. ఓకే, ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? పులిహోర. What happened? Ma'am, longitudinal section of flower diagram ఒకసారి డ్రా చేయండి మ్యామ్ ప్లీజ్. లక్కీ, longitudinal section of flower. Okay, let me draw for you, Uma. So here, this is the petals. Okay, then petals will have thalamus. ఇది ఏమో thalamus and కింద ఏమో pedicel. Okay, next what you have to draw? The colorful petals. Sepals తర్వాత మీరు డ్రా చేసేది petals. Okay, so these are the colorful petals of a flower, right? Next మనం చేసేది ఏంటి? We have to represent the female reproductive part. So female reproductive part lo ఇది stigma, style, and then we have something called ovary. Inside the ovary there is ovule. Okay, so this is the female reproductive system. Female reproductive system tarvata there is something like this. These are the filament and anther. Filament and anther. Okay, so here also you have so many male reproductive system. Now center part undi kada, labeling chedam chudandi. So this is stigma. Clear? Idi enti stigma. Stigma tarvata idi emo style. Style tarvata this one is ovary. Inside the ovary we have something called ovule. Okay, stigma, style, ovary and ovule, all the 4 together it is the female reproductive part, or simply called as carpel. Carpel, pistil, gynoecium edana anochu. Okay, next ee part chudandi. So this is the anther. Okay, and these are the filament. Idi enti? Filament, anther and filament. Clear, Nana? So these two together it is called as the stamen. Stamen ante enti? It is the male reproductive part, stamen or androecium. Clear? Ma'am, class 8 time ki complete aitundi. 10 varaku complete chesestanu nana. Okay? Yes, chusanu English class lo comment chala baagundi. Okay, thank you for that, Azad. Ma'am, what is the end time? Sai Tejaswini. End time 10 o'clock. We'll finish the class. Anni important questions cheppistanu, then we can end the class. Okay, next. Evaru adigara nana indi? Uma. Uma, is it clear? Longitudinal section of flower. Sudarshan. Ma'am, class 8 time ki. Father decide the gender of the baby. Yes, Lakshmi. Indirectly, chromosome of the father will determine the gender of the baby. Okay. Mendel explained the dominant and recessive traits with example. So dominant and recessive trait ni Mendel etla explain chesadante by monohybrid cross. Okay, this particular cross, idi crossing cheste he got F1 generation lo all capital T small t, ante all tall in F1 generation, 100% tall anamata. Okay, F2 generation ela? So F2 generation is by F1 into F1. So F1 enti nana ikkada capital T small t. Capital T small t into capital T small t.
ఈ క్రాసింగ్ చేస్తే కనుక he got 1:2:1 genotypic ratio, 3:1 phenotypic ratio. So these are Mendel monohybrid cross. This is genotypic ratio, this is phenotypic ratio. Okay, these are Mendel phenotypic and genotypic cross anamata. Clear? Okay. Amruta, a prophase is for TS students. So ఈ సెషన్ లో AP స్టూడెంట్ సెషన్ కాబట్టి దీంట్లో సెల్ సైకిల్, మియోసిస్, మైటోసిస్ అవసరం లేదు. టీఎస్ సెషన్ కి మ్యారథాన్ తీసుకున్నప్పుడు ప్రోఫేస్, మెటాఫేస్, అనాఫేస్, టీలోఫేస్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అమృత. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు one more question you have in heredity. How does Mendel's experiment show that traits are inherited independently? ఈ క్వశ్చన్ వస్తే మాత్రం మీరు రాసేది ఏంటి ఇక్కడ? How traits are inherited independently? So you have to explain Mendel's dihybrid cross. Okay, so Mendel's dihybrid cross has to be explained. Mendel dihybrid cross lo he has taken two contrasting characters. Okay, two contrasting characters ante ila capital Y and here small r, yeah, capital R small y and small r capital Y. Idi crossing చేసిన తర్వాత what he got in F1 generation. Okay, so F1 generation he got this. Sarena, F1 generation lo. Okay, now this has to be crossed. So capital R small r into this. Idi crossing చేసిన తర్వాత what he got was 9:3:3:1 ratio. So this is Mendel's dihybrid phenotypic ratio, 9:3:3:1. Genotypic ratio ఏమొచ్చింది అతనికి? 1:1, 2:4:2 and 1:1. Okay, so this is the genotypic ratio, right everybody? రమ్య, ఘోస్ట్ స్టోరీ దేనికోసం? అడ్రినల్ గ్లాండ్ ఘోస్ట్ స్టోరీ ఎగ్జాంపుల్ తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను రమ్య. మేబీ యు ఆర్ ఎ న్యూ స్టూడెంట్, సో యు ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ కిడ్నీ, okay, so there is a triangular gland which is called adrenal gland, right? So this adrenal gland will secrete which hormone? Adrenaline. So why this adrenaline is called fight and flight hormone? సో దీనికోసం ఎప్పుడో స్టార్టింగ్ లో ఒక ఘోస్ట్ స్టోరీ చెప్పాను, సో దట్ ఎవ్రీబడి క్యాన్ ఈజీలీ రిమెంబర్ దాట్. ఘోస్ట్ స్టోరీ ఏంటంటే, సపోజ్ నైట్ 2 o'clock నైట్ అవుట్ చేసి మీరు ఎగ్జామ్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారు, సడన్లీ కరెంట్ పోయింది అండ్ ఒక వైట్ సారీలో ఒక ఘోస్ట్, ఒక దయ్యం మీ ముందు వచ్చేస్తే మీరు ఏం చేస్తారు? భయపడతారు, యూ స్టార్ట్ స్క్రీమింగ్ అండ్ ఫైనలీ యూ విల్ రన్ అవే ఫ్రమ్ దట్ రూమ్. ఇంకొక రూమ్కి వెళ్ళిపోతారు, మీ పేరెంట్స్ దగ్గర వెళ్ళిపోతారు కదా. సో అట్లా స్కేరీ ఆబ్జెక్ట్ ని చూసినప్పుడు మన బాడీలో అడ్రినలిన్ హార్మోన్ అనేది సిక్రెట్ అవుతుంది. అప్పుడు మొత్తం స్వెట్టింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, హార్ట్ బీట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, విల్ ఫీల్ వెరీ టెన్స్డ్, బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఆల్ దోస్ థింగ్స్ హ్యాపెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ అడ్రినలిన్. సో అడ్రినలిన్ హెల్పింగ్ యూ టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ది డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ ఆర్ హౌ డూ యూ యాక్ట్ ఇన్ డేంజరస్ సిచ్యువేషన్. మ్యామ్ ఈ క్వశ్చన్ అర్థం కాలే. విచ్ క్వశ్చన్ ప్రేమ్ కుమార్? విచ్ క్వశ్చన్? Mission 600. Yes. So ghost story, right? Yes, sex determination in child. Human being lo sex determination very very important 8 mark question. Please don't skip that. So you have to draw the complete flow chart. Itla complete flow chart draw chesi you have to show how the sex of the baby is determined in human beings. Human beings lo ela like how they are deciding. Okay. So start the answer like this. There are 23 pairs of chromosomes. Are 23 pairs of chromosomes low? Okay. So 22 plus 1. So 23 pairs of chromosome low. 22 plus 1. 22 will be autosomes and 1 will be allosome. Okay. 22 will be autosome, 1 will be allosome or sex chromosome. This sex chromosome or allosome will decide the sex of the baby. అంటే జెండర్ ఆఫ్ ది బేబీ. అవన్నీ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి దిస్
crossing you have to draw and show. This is must. Okay, you must draw this. Prem Kumar, you will fight with that ghost using adrenaline as the energy. Okay, Prem, good. Session PDF. Yes, Purnima, I'll give you the session PDF. If the sperm cells with X chromosome, okay, ఇది మొత్తం explain చేసుకోవాలి. ఇందాక explain చేశాను కదా. How does the creation of variations in species promote survival? So variations are very, very useful. Okay. AP students, all the AP students, please check the PDF of AP short notes. You can see kinda description lo AP short notes ani untundi nana. Okay. So you all have to download those AP short notes. Please don't forget that. CBSE short notes ani unda, adi same AP and CBSE short notes. Okay. Sinchan. Yes, these questions are enough for public exam also. Public exam ki kuda idi chala important questions anamata. Okay. Never die. What is your doubt regarding exam pen? Come on, tell me. A man with blood group A. Blood group meeda kuda oka question you can expect. So blood group question is actually monohybrid cross. Okay. So blood group question is nothing but monohybrid cross question anamata. Sinchan, yes, I will give you the session PDF. Don't worry. Dhanushri, Prem Kumar, important diagrams. Important diagrams, you have internal structure of heart, nephron, neuron, then brain diagram. Brain diagram draw cheyadaniki adagaru kani brain diagram lo important questions. Diagram ichi dan related questions adugutaru. Then you have kidney structure, that is also important. Okay. Yes, Chinni Priya. SCRT questions follow avandi. That is enough. What will happen if there are no dominant traits in organism? Organism lo dominant traits lekapothe all kind of traits will be present in the organisms. Okay. Ante dominant trait, recessive trait, atla kakuna all types of traits will be present. One more questions we are discussing. Sex of the child if sperm cell with Y chromosome fertilizes with ovum. Okay. So sperm cell with Y chromosome. Sperm cell chromosome enti asalu X and Y kada male lo. So sperm will either have X or Y. Okay. So X chromosome cross aite girl child, Y chromosome fertilize aite boy child. Okay. Ma'am, what model? 3 model papers. Prem Kumar, yes, model papers kuda మీరు follow అవ్వచ్చు. Plus important questions given by SCRT. Okay, next. Which type of reproduction produces a maximum number of successful variation? Variations ఎక్కువగా దేంట్లో produce అవుతుంది నాన్న? Sexual or asexual? So variations will be more in sexual reproduction. Okay, please remember this. Variations will be more in sexual reproduction. How variations are caused? Asal variations enduku aitadi? What is the reason for variations? So there can be genetic factor, environmental factor, or some random mutation or events. Okay. Morning session for AP. Renu. Okay. TA students kuda chudochu if you are interested. Which reproduction helps in exchange of genetic material? Exchange of genetic material sexual reproduction lone jarugutadi. Sexual reproduction lo genetic material exchange anedi is possible. Okay. Next. Name the 2 organisms in which sex determination is by environmental factors. Actually, usually sex is determined based on genetic factors. Most of the animals lo sex is determined by genetic factors. Avuna kada? Yes. Kani there are some animals dantlo entante sex determination is by environmental factors. Which are the animals? Turtles and snails. Okay. So snails or turtles, they will have like sex determination is based on the environment. Clear? Very important question. What are inherited traits? Inherited traits ante enti? Meere cheppandi idi. What are inherited traits? Rupavati, Vasanta, Icon.
No, 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 Manoj, I remember you. Icon Kanni ante Manoj. How can I forget you, Nana? Chalo, snails and turtles, yes. So what are the inherited traits? Inherited traits are those which are transferred from parents to offspring. Okay, parents nunchi offsprings ki edaithe traits are transferred, they are the inherited traits anamata. Okay, examples enti, for example, eye color. Eye color you get it from your parents only. Hair texture or your skin color, your height, all these are from the parents. Okay, quiz అయిపోయింది. Kitla's family quiz is over. Chitra, very good. Traits passed from one generation to another generation is called inherited traits. Very good, Chitra. Okay, next one ఇక్కడ చూడండి. In a garden, pure tall plant ante capital T is crossed with pure short plant small t. What is the ratio of pure tall plants to short plants? Pure tall plant meaning enti? Pure tall plant ante capital T. Pure short plant ante small t ante short plants. F2 generation lo we have to give the ratio. F1 e particular cross ki, what is the F1 ratio? F1 ratio is 1 minute. F1 ratio is 100% tall ante 100% capital T small t for F1 generation. Okay, F2 generation lo what we are going to get, right? F2 generation lo we will get 1 time capital T, 2 times capital T small t, isn't it? And 1 time small t. So here how many are capital T? Only 1. How many small t? 1. So ratio answer will be 1:1. Okay, killer gamer, yes, Chitra, 1:1. Very good, Chitra. Lucky, Sinchan, very good. Prakash, yes, very good, Prakash, right answer. Amruta, funny, okay, this is your mother's account. Okay, funny, no problem. So if they will ask total tall plant, ఒకవేళ ఇక్కడ total tall plant అడిగితే అప్పుడు ratio will be 3:1. Total tall into short ratio is 3:1. But if they are asking pure tall plant is to short plant, ratio will be 1:1. అర్థమైందా? డిఫరెన్స్ అర్థమైతుందా? రైట్? ఓకే, నెవర్ డై. Ma'am, 1 minute. Never die has some doubt here. Ma'am, నాకు మా స్కూల్ గాడ్ దగ్గర పెట్టిన పెన్ ఇచ్చారు మ్యామ్, కానీ నేను వేరే పెన్తో హ్యాబిట్ అయ్యాను, అప్పుడు నేను ఆ పెన్తో ఎగ్జామ్ రాయాలి. ఓకే, నెవర్ డై. వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్, ఏ పెన్తో మీకు హ్యాబిట్ ఉంది అదే పెన్ యూజ్ చేయండి. ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ కొన్ని సెంటిమెంట్స్ ఉంటాయి నాన్న మనకు. సో ఆ పెన్ which you kept near God, so that pen you can carry with you, pouch లో పెన్సిల్ బాక్స్ లో పెట్టుకోండి, అది ఒక బ్లెస్సింగ్ లాగా పనిచేస్తుంది. కానీ ఎగ్జామ్ రాయడం మాత్రం ఏ పెన్ తో మీరు అలవాటు పడారు కదా అదే పెన్ యూజ్ చేయండి. బెటర్ టు యూజ్ దాట్. ఓకే, బ్లడ్ గ్రూప్ క్వశ్చన్. మణిమాల, బ్లడ్ గ్రూప్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ అడిగేది ఏం లేదు. బ్లడ్ గ్రూప్ క్వశ్చన్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ బ్లడ్ గ్రూప్ O crossed with blood group A. Okay, so blood group O ni we can write it this way, and blood group A can be written in 2 ways, IAIO or IAIA. 2 ways lo rayochu manam blood group A ni. So blood group O undi kada, what are the gametes? IO. And here if you are taking this, cross will be different. If you are taking this, cross will be different. Gamete segregation cheyandi. Okay, for example this one you have to do the gamete segregation. Gamete segregation చేసిన తర్వాత 4 gametes you will get na, ఆ 4 gametes ని మీరు మంచిగా క్రాసింగ్ చేసి చూపియండి. దట్స్ ఆల్. మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్. ప్రేమ్ కుమార్, పెన్ లో ఇంక్ అయిపోతే ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఎక్స్ట్రా పెన్స్ విత్ యూ ఫర్ ఎగ్జామ్స్. మినిమం ఒక 3-4 పెన్స్
ప్లీజ్ కీప్ ఇట్ విత్ యూ డ్యూరింగ్ ఎగ్జామ్స్. మీ పౌచ్లో ఒక ఎక్స్ట్రా పెన్ ఎప్పుడు ఉండాలి. ఓకే, చలో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దామా. What is the ratio of dihybrid cross in F2 generation? Okay, dihybrid monohybrid cross ratio 1 mark lo baga adugutaru. So look here, monohybrid cross. So what is the monohybrid cross phenotypic ratio? Phenotypic ratio is 3:1. Monohybrid cross lo genotypic ratio enti nana manaku 1:2:1. This is the genotypic ratio. Dihybrid cross lo, so dihybrid cross lo what is the phenotypic ratio? 9:3:3:1 is the phenotypic ratio, and genotypic ratio enti dihybrid cross lo 1:1, then 2:4:2, and then again 1:1. So this is the genotypic ratio of dihybrid cross and phenotypic ratio of monohybrid cross, right? Sinchan, yes, PDF of this session I'll provide, Nana. Okay, chalo. Ratio of monohybrid cross indake cheppanu kada F2 generation lo. So you have 3:1. This is the phenotypic ratio, and 1:2:1. It is the genotypic ratio. So phenotypic ratio, genotypic ratio, it is a must question in your exam. Heredity chapter nunchi both monohybrid and dihybrid cross lo phenotypic ratio, genotypic ratio gurtu pettukondi. Unknown boy, yes. Prakash, correct. Spurti, yes. Karthik, Vasanta, what happened? Yes, Uma, that's correct. Okay. Who proposed the laws of inheritance? So Mendel, also known as father of genetics, he proposed the laws of inheritance. Okay. Mother decides the sex of the baby. Is this statement correct? No. Mother doesn't decide. It's the father's chromosome that decide the sex of the baby or gender of the baby. Okay. What is the genotypic ratio in the given table? ఈ given table లో genotypic ratio అంటే this is capital T, capital T. Okay. So one time you have capital T, two times capital T, small t. Okay. So two times capital T, small t, and only one time small t, small t. Okay. So this one 1:2:1. 1:2:1 is the genotypic ratio for this. Okay. Ma'am, Darwin nutshell theory cheppandi. Killer gamer. Darwin nutshell theory in nutshell, that is not there for AP students. I'll explain that in TS session. TS session lo explain chestanu. Okay. Yes, insomnia, Spurti, Lohan, correct. Got it? And phenotypic ratio ikkada 3:1. So genotypic ratio ante 1:2:1. Phenotypic ratio okavela adugute, that is 3:1. Clear? So heredity chapter lo ekkuga వాళ్ళు అడిగేది ratio based questions. Any cross they'll give you one cross. ఆ cross లో genotypic ratio ఏంటి, phenotypic ratio ఏంటి, అదే ఎక్కువగా అడుగుతారు. ఓకే, genotypic phenotypic ratio. Yes, Bunny, genotypic phenotypic ratio very very important, right? Okay. Rupavati, yes. Observe the given picture, identify the ratio of F2 generation. Ikkada picture enti? So this is also monohybrid cross actually. So monohybrid cross lo phenotypic ratio of monohybrid cross in F2 generation is nothing but 3:1. 3:1 is the correct answer. Okay. Mission 600, how to score 590. If I read SCRT book, you can score SCRT book for AP students. It is very very important. Okay.
yes Sinchan, session avagane pedtanu nana. Okay, observe the given picture and write the dominant traits in F1 generation. F1 generation lo dominant traits enti nana? So here we have round is dominant, yellow is dominant. Okay, so F1 generation lo manaku vachedi enti idi capital R small r, capital Y small y. So దీంట్లో dominant trait ఏంటి అని అడుగుతారు. Dominant trait is nothing but capital Y and capital R, round and yellow. Okay, yes, SK goes to Varshini, Ayan, Amruta. Yes, father chromosome will decide the gender of the baby, Amruta. You are right, not the mother chromosome. Okay, what will happen if there are no variations in organisms? Organisms lo variation lekapothe the species may extinct and the organism cannot adapt to new environment. New environment lo adapt cheyadaniki it is difficult and the species may extinct. So all of you please download the PDF after the session and important questions ni okasari please try to cover. Session PDF will be in the description. Download that and try to practice that. Okay, booklet white or ruled? Booklet will be white only, it's not ruled, plain booklet. Okay, actually plain booklet untundi nana, కానీ the lines will be very light. ఆ లైన్స్ అన్ని లైట్ గా ఉంటుంది, బ్లర్ గా, అంటే జస్ట్ ఇట్లా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కనపడుతుంది కానీ అంత స్పెసిఫిక్ గా ప్రొమినెంట్ గా ఉండవు. సో అది మంచిదే, మీరు దాని మీద స్ట్రేట్ లైన్ తో రాయొచ్చు మొత్తం ఆన్సర్స్. ఓకే, ఫేక్ అకౌంట్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, అమృత అంటే ఫన్నీ కదా. ఓకే ఓకే, ఫన్నీ. నెక్స్ట్, యాక్చువల్లీ దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో పీడిఎఫ్ మీరు చెక్ చేసినప్పుడు ప్లీజ్ సీ దాట్ అట్ ది ఎండ్ యూ హ్యావ్ మెనీ 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్. సో ఆల్ చాప్టర్స్ లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ నేను రాసి ఇచ్చాను, ప్లీజ్ గో త్రూ దాట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆటోట్రాపిక్ హెటరోట్రాపిక్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? సో ఆటోట్రాపిక్ హెటరోట్రాపిక్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ అంటే మీరు ఏం రాస్తారు? వాట్ యూ పీపుల్ విల్ రైట్? ఆటోట్రాపిక్ హెటరోట్రాపిక్ మధ్యలో డిఫరెన్స్. ఓకే, ఏం రాస్తారు నాన్న? ఆటోట్రాపిక్ ఫుడ్ ఇస్ సింథసైజ్డ్ ఫ్రమ్ ఇన్ఆర్గానిక్ రా మెటీరియల్. హెటరోట్రాపిక్ లో డైరెక్ట్లీ ఓకే ఫ్రమ్ ద అదర్ ఆర్గానిజం. క్లోరోఫిల్ మస్ట్. హెటరోట్రాపిక్ కి క్లోరోఫిల్ అవసరం లేదు. సన్లైట్ కూడా ఆటోట్రాపిక్ కి కావాలి, and for heterotropic sunlight is not necessary. Food is prepared in the presence of sunlight. Yes, ikkade undi. Next example enti? Some bacteria and green plants. So bacteria and green plants, they'll show autotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition lo all the fungi and all animals, okay, they will show heterotrophic nutrition. Okay, so let me, yes, Ayan, yes, what is happening, Ayan? The mode of nutrition in which they can prepare. Yes, Lucky, you are right. So all the differences, okay, మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న డిఫరెన్సెస్, ఆల్ ద డిఫరెన్సెస్ విల్ బి గివెన్ ఫర్ 4 మార్క్స్. రైట్ నానా? హౌ ఫ్యాట్స్ ఆర్ డైజెస్టెడ్ ఇన్ అవర్ బాడీ, ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. సో మన బాడీలో ఫ్యాట్ డైజెషన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో జరుగుతుంది. లైపేజ్, ప్యాంక్రియాటిక్ లైపేజ్ ఇస్ ద ఎంజైమ్ ఫర్ దాట్. సో ఫ్యాట్స్ ఫైనలీ డైజెస్ట్ అయిన తర్వాత it will form fatty acids and glycerol. End product of fat digestion enti? Fatty acid and glycerol annamata. Okay, Abhilash, variation question. Abhilash, variation ante ipudu parents and offsprings madhyalo if there are some differences, that we call it as variations. Adi gurtu pettukondi. Variations lo, why variations is important? వేరియేషన్స్ అంటే ఒక స్పీసీస్ కంటిన్యూ అవ్వాలంటే వేరియేషన్స్ అనేది ఉండాలి. ఇంకొకటి ఏంటి, వేరియేషన్ ఉంటే వన్ ఆర్గానిజం కెన్ అడాప్ట్ టు న్యూ ఎన్వైరన్మెంట్. ఓకే, సో న్యూ ఎన్వైరన్మెంట్ కి అడాప్టేషన్ విల్ బి ఈజీ. సో అవి రెండు బెనిఫిట్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్. వేరియేషన్స్ ఆర్ బెనిఫిషియల్ అఫ్ కోర్స్, అండ్ వేరియేషన్స్ అంటే పేరెంట్ అండ్ ఆఫ్స్ప్రింగ్ మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ని వేరియేషన్స్ అంటారు. ఓకే,
Manimala, for AP, do videos on English. Okay, Manimala, I'll do. Okay, AP students ki kuda konni videos chase pedtanu. You mean recorded video, Manimala? I'll definitely do recorded video. Okay, don't worry. Prashant, yes. Harshita, thank you, Nana. Okay, chalo. So important questions tomorrow morning 5 a.m. You all should join me. Okay, morning 5 a.m. come to the live. We will discuss the sure short question for grand test. So AP students, you have grand test kada tomorrow. Biology lo grand test is there, right? So in the grand test, what are the sure short questions? Pakka questions avi chadukunte chalu. Definitely you can score full marks in grand test. So watch the live, join the live with me tomorrow 5 a.m. Okay. Environment lesson, Rupesh. No, environment lesson now only in this PDF I'll show you. Actually, environment lesson lo we have only 4 more questions. Okay. I'll share this PDF, Nana, don't worry. Look here, environment questions. So environment chapter lo only 4 more questions you will be getting. Ozone layer, very important. Do one thing, environment chapter chadukunnappudu 5 topics cheptanu nana, adi prepare avandi saripotundi. One is 10% law. Okay, then you read about ozone depletion and all. Okay, din tarvata read about the concept biomagnification, right? Biomagnification tarvata trophic levels meeda 2-3 questions will be there. Trophic levels ante trophic levels, why they are only 4 to 5 trophic levels. Only 4 to 5 trophic levels are there. Why trophic level is always unidirectional? Okay, so why trophic level is unidirectional, right? Inkokati enti 10% law, ozone, biomagnification, trophic level, food chain and food web. Okay, food chain and food web. All these are important questions from the chapter environment. Ivi chadukunte chalu. You can attempt any question from environment if you cover this. Okay. Paper leak at 5 a.m. Yes, we have paper leak session at 5 a.m. Okay. If based questions in environment chapter. Environment chapter lo Abhilash, if decomposers are absent, what will happen? Okay. So if decomposers are absent, what is going to happen? Decomposers ni manam environment nunchi teeseste, all the dead and decay organisms will increase. Dead and decay materials will increase. Environment will not be cleaned because decomposers are natural scavengers. They clean the environment. Okay. Decomposers ni teeseste, environment will not be cleaned. Inkokata problem emaitadi? Soil lo nutrient replenishment anedi will not happen. Okay. Photosynthesis, respiration. Photosynthesis anabolic process, respiration catabolic process. Photosynthesis lo glucose production jarugutundi, respiration lo glucose breakdown jarugutundi. Okay, equation రాయండి photosynthesis respiration di separate ga. Welcome Prem, welcome. Ayan, what is going on, Ayan? Monica, ma'am, is this video for AP? This video is for AP students. Okay. Then yes, slogans you should prepare from environment. Save environment or save water meeda slogans chadukondi. Then female feticide. Okay, on female feticide also you will have slogans. Okay, alage one more topic is organ donation, right? So organ donation meeda we have one more this one emantaru slogans. So these 3 topics are important for slogans. Short question. So 5 slogans ras pettukondi on these topics. You can revise it before your exam. Okay. Predicted question tomorrow morning. Tomorrow morning we'll have paper leak
session or predicted question session. Okay, fine. So we can wrap the session here. What do you say? So this PDF I'll provide you, Nana. Don't worry, I'll be providing you this PDF. Ma'am, decomposes 2 marks. Yes. Okay, Abhilash, SK, Sakamoto. Okay, Lohan Lucky. Right. Chalo. So PR, GR ki difference cheppandi. Okay, VJ. PR ante phenotypic ratio. What is phenotype? Okay. So VJ is asking this one. Phenotype ante physical appearance. బయటికి చూడడానికి అపియరెన్స్ వైజ్ హౌ ఇస్ దట్ పర్టికులర్ ఆర్గానిజం, అది ఫినోటైప్. జిఆర్ ఏంటి? జీనోటైప్. జీనోటైప్ అంటే జెనెటిక్ మేకప్. ఓకే, ఇంటర్నల్లీ హౌ ఇస్ ద జెనెటిక్ మేకప్, దట్ ఈస్ జీనోటైప్ అన్నమాట. ఓకే ఓకే మ్యామ్, టుమారో మార్నింగ్ క్లాస్ టైమింగ్, అమృత టుమారో మార్నింగ్ క్లాస్ టైమింగ్ ఇస్ 5 AM. Tomorrow 5 AM will be meeting, and this PDF I'll provide you. Please go through all the important questions. Okay, so all of you can go through this important question PDF, and we'll wrap the session here. Let's meet tomorrow morning 5 AM. So manam rep morning kalustunamu at 5 o'clock. We will be discussing the most important questions, ante short question for your grand test paper leak session adi. Okay, yes Lakshmi, చెప్పాను కదా, లైక్ ఐఎమ్ ఫేసింగ్ సమ్ టెక్నికల్ ఇష్యూ ఫ్రమ్ పాస్ట్ ఫ్యూ డేస్. దానివల్ల అట్లా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు సిస్టమ్ ఆ ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఆల్ గాడ్ బ్లెస్ యూ సించన్, ఆల్ ది బెస్ట్ ఎవ్రీబడి, గాడ్ బ్లెస్ యూ ఎవ్రీ వన్. చాలా మంచిగా రాయండి ఎగ్జామ్, డోంట్ వరీ. అండ్ వేదాంతు ఈజ్ నౌ ఇన్ యువర్ సిటీ. ఓకే, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, తిరుపతిలో, అలాగే యూ హ్యావ్ ఇట్ హైదరాబాద్ అండ్ మాధాపూర్, ఆదిలాబాద్, వరంగల్, ఇవన్నీ ప్లేసెస్ లో now Vedantu offline centers are there. PDF istanu kada, aa PDF lo numbers will be there. Aa numbers ki meer call chesi etlanti doubts unte you can ask. Yes, Monica will stop the session today. I will be giving you the PDF will be there in the description. Okay, so description lo PDF untundi nana, please download that and go through all the important questions. Tomorrow morning I'll give you the pakka questions, short questions for grand test. Okay, funny, I'm so sorry, I'm forgetting. Okay, funny. Chalo, bye everybody. Thank you so much for attending this session. Manchiga chadukondi, hard work cheyandi. We'll be meeting again tomorrow morning. Till then, bye and take care.